I really don't see a problem with my internet. எனக்கு சத்தியமாக புரியல என்னன்ட்டு. I don't understand, but anyways we are back. இன்னொரு வாட்டி ஆகுதான் பார்ப்போம். இன்னொரு வாட்டி ஆச்சுன்னா I'm giving up. ஏன்னா நேற்று நான் வந்து ஒரு 3 hours 4 hours லைவ் போட்டேன்னா ஒன்றுமே வரல. nothing happened. ஏன் இன்னைக்கு இப்படி just are you kidding me அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது. I don't know if it's YouTube problem or system problem அப்படிங்கிறது தெரியல. Okay, let's go. இன்னொரு வாட்டி லைவ் போட்டிருக்காங்க, அது யாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்காது. இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ட்ரை பண்ணுவோம். கப்பல் அங்கே போயிட்டான். ஸ்விம் பண்ண முடியுமா? நம்மளால ஸ்விம் பண்ண முடியுமான்னு தெரியலையே. என்னடா பண்ண எப்படா கண்டுபிடிச்சீங்க? Has a bad luck on streaming story game. Seriously என்ன பிரச்சனை தெரியல. நேற்று நம்ம அதான் சொன்னேன், நேற்று 1 hour 3 hours லைவ் போட்டேன், எந்த பிரச்சனையும் வரல. டிஸ்கார்டில் பாரு, ஸ்பீட் அப்லோட் பண்ணிக்க, எதுவுமே எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. எப்படின்னே புரியல. ஒரு ரவுட்டர் ரீஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வாட்டி. இப்போ வந்துச்சுன்னா ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. இப்போ வந்துச்சுன்னா எழுத்து மூடிட்டு போக வேண்டியது. எனக்கு ஸ்விம் பண்ண தெரியாதுங்கிறத மறந்துட்டேன். Should you cause a disturbance, I use TMS and I have less ping than you in Valorant. The ping தெரியல, ரீசெண்டாக தான் பிங் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு எனக்கு. அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு 29 28 தான் வரும் எனக்கு. அது பிங் ஓகே. அவன் வந்து அந்த கப்பல் அங்கே போயிட்டான். டேய் புடிடா, கையை புடுறா. ஏன்டா என்ன பண்ற? I can play in 12 ping if I use internet. Betrayed. Go die betrayed. Yeah. Why is this? pouring oil and burning fire na idanga. நானே லைவ் 2 வாட்டி கட் ஆயிடுச்சு. ஒரு வாட்டி கட் ஆயிடுச்சு, அன்னைக்கு ஒரு வாட்டி கட் ஆயிடுச்சு. எனக்கு கடுப்புல இருக்கேன் நான். எனக்கு பிடிச்ச கேம் போடும் போதெல்லாம் கட் ஆகுதுங்க. சீரியஸ்லி ஸ்டோரி கேம்ஸுங்கிறத விட எனக்கு பிடிச்ச கேம் போடும் போதெல்லாம் கட் ஆகுது. எங்க போயிருப்பான் அவன்? அங்கே போயிருப்பானா? இவனுக்கு வர தண்ணி கூட தள்ளி விட்டுருவானே இவனுக்கிட்ட போனா. அதான் பயமா இருக்கு எனக்கு போறதுக்கு. You've no reason to be here. Leave now. An assassin! Kill him! This place is restricted. ஹாய் டிவன் வாங்க. ஆல் ஓகே ப்ரோ. அதான் தெரியல ப்ரோ, இப்போ திருப்பி போட்டிருக்கேன். ஹோப்ஃபுல்லி should be fine now. அந்த பைத்தியக்காரன் வந்து நான் தள்ளி வரக்கூடாது. நான் ஒரு வாட்டி பாஸ் பண்ணிட்டேன். ஆல்சோ Valorant CPU built I can get 150 FPS. I'm impressed the way you talked yesterday. Why not try role play? அது yesterday I was just on fire. எனக்கு தலைவலியில் இருந்தாலும் கரெக்டாக பேசிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் நான். மேபி நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம் சகஜம் தான் ப்ரோ. ஐ ஆல்சோ ஹேவ் நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம். ஈவன் ஐ யூஸ் பாருங்களேன். அதான் அந்தளவுக்கு டென்ஷன் ஆகுது ப்ரோ எனக்கு. நெட்டு நல்லா இருந்துச்சு. அதான் சொல்கிறேன், நெட்டு ஸ்லோவாக இல்லை. ஏன் ஓபிஎஸில் இந்த ஸ்ட்ரீம் லாப்ஸில் வந்துட்டு எப்பவுமே ஒரு ஃப்ரேம் லாப்போ இல்லை நெட்டு வந்துட்டு நெட்டு கம்மியாகிட்டு வந்தாலும் அது வந்து இட் வில் ஷோ எரர் மெசேஜ் லைக் இந்த மாதிரி உனக்கு வந்து டேட்டா போக மாட்டேங்குது அப்படின்னு காட்டும். அதுவும் காட்டல.
பட் யூடியூப்பில் மட்டும் ப்ளே ஆகலை. அப்புறம் ரவுட்டர் ரீஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு வரேன், இப்போ ப்ளே ஆகுது. இனி எவ்வளோ நாளைக்கு இது ப்ளே ஆகணும்னு தெரியல. இப்போ இன்னொரு வாட்டி இது மாதிரி ஆச்சுன்னா நான் இன்னைக்கு லைவை க்ளோஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். பட் ஐ ஹேவ் டு கெட் டு த பாட்டம் ஆஃப் திஸ். எப்படின்னே புரியல எனக்கு. இந்த இஷ்யூ எங்கேருந்து வருதுன்னு எனக்கு புரியல. ஜஸ்ட் வைஃபை டிஸ்டன்ஸ் ப்ராப்ளம். ப்ரோ ஐ சிட்டிங் நெக்ஸ்ட், ஐ எம் ஜஸ்ட் சிட்டிங் நெக்ஸ்ட் டு இட் ப்ரோ. சிபியூக்கு ஈத்தர்நெட்டில் தான் வருது. நான் சொன்னேன் வைஃபையில் ப்ராப்ளமாக இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை, ஈத்தர்நெட்டில் தான் வருது. அண்ட் இந்த மெயின் சர்வர் ரூம் எங்கேருந்து எனக்கு இன்டர்நெட் வருதோ அது என் சர்வர் ரூம் வந்து எங்கள் வீட்டிலேருந்து ஒரு பக்கத்து ஸ்ட்ரீட்டில் இருக்குது. ஐ டிட் ஆல் த கிரவுண்ட் ஒர்க் அண்ட் ஹெய்தம் கவர்ட் இட். ஆனால் நேற்று அந்த ஆக்சுவலாக விட்டுற தி பியூட்டிஃபுல் பார்ட் என்ன தெரியுமா, நேற்று 2வது மேட்ச்சு இவன் எஃப்ஐ நானும் தான் இம்போஸ்டர்ஸ். சரியா, 2 பேர் தான் இம்போஸ்டர்ஸ். ஐ டிட் நாட் ஈவன் கில் a single guy. எல்லாத்தையும் சூப்பராக போட்டது இவன் தான். அது யாருமே நோட்டீஸ் பண்ணல. ஐ ஜஸ்ட் ஸ்போக், பேசி யார் பக்கம் திருப்பலாம். டெத் ஷாட் வந்து எனக்கு நேற்று வந்து ஒரு வரம் மாதிரி. எங்களுக்கு எல்லா இம்போஸ்டர்ஸுக்கும் ஒரு நல்ல வேலை பார்த்துட்டோம். மெயினாக அந்த எலக்ட்ரிக்கல்ஸில் டபுள் கில் பண்ணப்போ நானும் மெஃபிஸ்டோ தான் கில் பண்ணோம். நான் என்ன பண்ணிட்டேன், எலக்ட்ரிக்கல்ஸ்க்கு வெளியில் ஓடிட்டேன், அவர் வெண்ட் பண்ணிட்டாரு. நான் தான் ஓடி வந்தேன். அது ஆக்சுவலாக மேலே அந்த இது கேப் போட்டுறதுனால அவன் பிளாக் கலரில் யாரோ ஓடி வந்தாங்கன்னு சொல்லிட்டான். பிளாக் மெஃபிஸ்டோ, ஹீஸ் ஆல்சோ இம்போஸ்டர். எப்படியும் அவர் ஒருத்தர் மாட்டிக்கிட்டார். நான் ஐ ஃபினிஷ் த ஜாப் ஆக்சுவலி. அது வேறு லெவலில் இருந்துச்சு நேற்றுலாம். நான் செம ஃபன்னாக இருந்துச்சு. பட் இன்னொரு வாட்டி இதை விளாடுவான்னு தெரியல. ஏன்னா திஸ் இஸ் பிரேக்கிங் so many people's heart. Don't want to try. சரி, இப்போ உள்ளே இறங்கி தான் அடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். நான் உள்ளே போய் இறங்கிடுறேன். நானே மாட்டிட்டோம். அடிங்க டேய். Target escaped. Okay, ஓடக்கூடியார். Heidam talking. Dude can't find who is the imposter. டூடை வந்துட்டு ஆக்சுவலாக என்ன தெரியுமா, நீ வந்துட்டு கிளவராக பேசுகிற பார்த்தியா, அதை வச்சு தான் அவனை மறக்கணும் நான். டூட் நீ இப்போல்லாம் இங்கே நல்லா கிளவராக பேசுவ பார்த்தியா நீ லைவில். டூட் வந்து நீ ஒரு நாள் சொல்லிட்டு இருந்துச்சு, ஹீஸ் லைக் என்ன சொல்கிறது, இன்டெலிஜென்ட் கையாக இருக்கான் அவன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்துச்சு. ஐ ஜஸ்ட் யூஸ் தட். அது ஞாபகம் வந்துச்சா, யூஸ் தட். டூட் இஸ் பிளே கிளவர் கேம் டூட், நம்பாத அப்படின்னு சொன்னேன். நீ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி லாஸ்ட் ரவுண்டை வந்துட்டு நகரவே நான் தடுத்து விட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக சாபோட்டாஜ் ஆச்சு. ரைட்டு, இதுதான் நம்ம சான்ஸு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உன்னை முடிச்சிட்டேன். ஆனால் அந்த உன்னை கொல்ல நினச்சேன். நான் வந்து உன்னை கொண்டுட்டு போகலான்னு நினச்சேன். பட் அந்த கண்டுபிடிச்சிருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இதே பண்ணிட்டேன். This place is restricted. Be gone! Okay. People think surveying among us breaks friendship, then I should reconsider life. I thought you are using LAN or Wi-Fi. Either தான் யூஸ் பண்ணுறேன், LAN தான் யூஸ் பண்ணுறேன். நான் அதான் சொல்கிறேன். It would have been easy. See, I wanted to kill you and Monkey first. Monkey வந்துட்டு ஒரு வாட்டி திருப்பி செஞ்சா அவன் மாட்டிக்குவேன் நான். அது I know that. Match over. So it was your win after that. Dude missing vote. Bro, we play Pico Park. Bro, Pico Park கண்டிப்பாக ஆடலாம் ப்ரோ. 8 பேர் வேணும். 8 பேர் இருந்தால் தான் ஆட முடியும். அப்படிலாம் கன்ஸ்டன்ட் இருக்கா? நான் இல்லைன்னா சொல்லுங்கள், கண்டிப்பாக ஆடுவோம் நம்ம. பீகோ பார்க் நான் பார்த்தேன், இன்னொருத்தர் ஸ்ட்ரீம் பண்ணிட்டு இருந்தாரு, ஜித்தின் ப்ரோ பண்ணிட்டு இருந்தாரு. ஐ லைக் தட் கேம். பண்ணுவோம் நம்ம. Preparation is crucial. இந்த வாட்டி இந்த மிஷனை முடிச்சுட்டு உங்ககிட்ட பேசுகிறேன் நான். இந்த மிஷன்லேயே லேட் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அடுத்த கேமே போக முடியாது. நம்ம இதே கேம் விளாண்டுருக்க வேண்டியதுதான்.
ஈஸியஸ்ட் வே என்னது? ஈஸியஸ்ட் வே கண்டிப்பாக பார்க்கணும். The short blade is best for quickly fending off. பீகோனா ஜாப்பனீஸ் அது தெரியல. பீகோ பார்க் பண்ணதுன்னு இட் வாஸ் ஃபன் ஆக்சுவலி. ஜிதன் ப்ரோ கூட ஸ்ட்ரீம் பண்ணியிருப்பாரு 2 வீக்ஸ் 1 வீக் முன்னாடி நினைக்கிறேன். 2 வீக்ஸ் முன்னாடி ஃபன்னாக இருந்துச்சு. போய் செக் அவுட் பண்ணுங்க. ஒரு 8 யூடியூபரோட ஆடி இருப்பார் அவர். Don't know if it's Japanese or something, but it was fun to play. ஆனால் இந்த அமாவாசை நிறைய பேத்துக்கு வந்து சொல்ல தெரியல. என்ன ரீசன் என்னங்கிறது சொல்ல தெரியல நிறைய பேத்துக்கு. Einmal schon habt ihr ihn verloren. Lasst ihn nicht noch einmal entfliehen. பார்த்துட்டு போறானுங்க. போ. Pico in Japanese equal to do not search. Haltet eure Augen offen. Er wird bestimmt wiederkommen. எனக்கு ஒரு ஈஸியஸ்ட் வே வேணும் போகிறதுக்கு. ப்ராபப்ளி தி செயின்ஸ் வச்சுட்டு போகணும்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? ஆனால் வச்சுட்டு போனால் பெட்டராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். போயிருக்கேன். என் டார்கெட் எங்கே இருக்காங்க? இப்போ அங்கே இருக்கான். 65 மீட்டருக்கு அங்கிட்ட இருக்கான். None of you will lift a hand in defense of your master. I'll take care of this heathen myself. அவன் ஆனால் பயத்தில் இருக்கான். அங்கே இருக்கிறவன் அவனை போடுறதுக்கு இவ்வளோ நேரம் ஆகுதானா? ஐ ஹேட் டு மியூட் மை மைக் பிகாஸ் வீட்டில் ரொம்ப நாய்ஸாக இருந்துச்சு நேத்தா. வாஸ் ஃபன் எஸ்டர்டே. இங்கே ஏற முடியுமான்னு தெரியல. ஜம்ப் பண்ணி ரிஸ்க் பண்ணுறதா இல்லை என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல எனக்கு. ட்ரை கொடுத்து பார்ப்போம். அப்பா நல்ல ஏறிட்டான். கெட்டு பிள்ளை உடனே கீழே போட்ட பத்தியா நீ? இப்படி கில்டு மியா பக்கத்துல ஜம்ப் தான் பண்ண. எங்க இருக்க அந்த கப்பலுக்குள்ளாரே இருக்கான் அவன். ஓகே. ஹைதம் கேன் வி கீப் ஒன் டே அமாங் அஸ் ஸ்கிரிபிள் அண்ட் பிஜிஎம்ஐ கேம்ஸ்? அது வைக்கலாம். ஆக்சுவலாக அந்த ஐடியா இருந்துச்சு நம்மளுக்கு. அங்கே இருக்கான். இந்த பில்டிங் மேலே ஏறி அந்த கப்பல் மேலே ஜம்ப் பண்ண முடியுமா பார்க்கணும். இல்லைன்னா அந்த கப்பலுக்கு நேராக போய் அடிக்கணும். Let's see. இந்த ஒரு வாட்டி அவன் ரவுண்டு போகட்டும். ஆக்சுவலாக ரொம்ப நாள் அவங்களும் சொல்லி நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. டிவியான சொல்லிட்டு இருந்தா சிரியாரி ப்ரோ கூட கேட்டு இருந்தாரு. None of you will lift a hand. யா எஸ்கேப் ஆறான்டா. இருங்கடா வந்து சண்டை போறோம்.
Bewegt euch! Oder ich werde euch über den Haufen schneiden! Ramenez-le-moi! Day. Don't lose him. Suivez-le! Plus vite! Ça brûlera en enfer! Don't do this. Now we can run. You are afraid, Of course I am afraid. but you'll be safe now, held in the arms of your god. Have my brothers taught you nothing? I know what waits for me. For all of us. If not your god, then what? Nothing. Nothing waits. And that is what I fear. You don't believe. How could I, given what I know? What I've seen? Our treasure was the proof. Proof of what? That this life is all we have. Linger a while longer then, and tell me of the part you were to play. A blockade by sea. To keep the fool kings and queens from sending reinforcements. Once we... Conquered the Holy Land? freed it, you fool. From the tyranny of faith. Freedom? You worked to overthrow cities, control men's minds, murdered any who spoke against you. I followed my orders, believing in my cause. Same as you. சொன்னான் பாரு, நீ எந்த காசுக்காக நீ இது பண்றீங்க, அதே மாதிரி எனக்கு ஒரு காசு இருக்கு, அது வந்து ரைட் நினைச்சிட்டீங்க. எல்லாரும் தான் ஓடுறா இப்போ ஓட ஆரம்பிடா. சரி, எனக்கு கமெண்ட் ஒரே நிமிஷம் இந்த சேவ் மட்டும் பண்ணிட்டு, ஐ மீன் இந்த ஓடி மட்டும் போயிட்டு ஐ டெஃபினெட்லி கம் பேக் வித் கமெண்ட்ஸ். Not working. Lass ihn nicht entheilen! Yup. நாளைக்கு மார்னிங் ஸ்பிளிட் கேட் போகலாம்னு இருக்கேன். எஃப்என்இ மார்னிங் போர்டு நான் வந்துட்டு ஒர்க் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருந்துச்சுன்னா I'll join. Instead of compis we need sub games. Compis are too stressful to watch. அப்படி மொத்தமாக நம்ம கழட்டி விட முடியாது காம்பியை. பட் ஒன் டே இது I'll reserve for sub games. ஸ்பிளிட் கேட் ரப்பர் பேண்ட் எஃபெக்ட் ஹெய்தம் ஆன் சீரியஸ் மோட். இல்லை அந்த இடத்துல தப்பிக்கணும், அந்த ஒருத்தனை கொல்றதுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆட் எஸ்கேப் பண்ணணும். அதனால பரத் ப்ரோ வாங்க, வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ, ஸோ பிஸி ப்ரோ. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பரத் ப்ரோ, ஃப்ரீயாக இருக்குமோ வந்து பாருங்க, ஜாலியாக வாங்க. மாங்கி பிக் ஃபேன், வாயா மாங்கி, வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் மாங்கி. தேங்க்யூ ஸோ மச். அப்கமெண்ட்ஸ் படிச்சிட்டேன். ஐ ஹேட் டு ஓகே, அதெல்லாம் படிச்சிட்டேன். ஓகே 45 மீட்டர்ஸில் நம்மளோட இடம் இருக்கிறது. பியூரோ ஓகே, எப்படியாவது போயிடுறா கைக்குள்ள அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு இப்போ. ஸோ 8வது டார்கெட் வரைக்கும் நம்ம முடிச்சுட்டோம் வெற்றிகரமாக. 8வது டார்கெட் முடிஞ்சது. ஸோ லாஸ்ட் ஒரே ஒரு டார்கெட் தான் மீதி இருக்கு. Altaïr, you've caused quite a stir. I've done as requested. Sabran's life is ended. So it is. You should ride for Masyaf and inform Al-Muallim of your success. Yes, I should return and speak to him of this and other things. Is everything all right, my friend? You seem distant. It's nothing, Rafiq. Just a lot on my mind. Talk to me then. Let me help. I need to make sense of this myself first. But thank you for the offer. It is the men you kill, isn't it? You feel something for them. How? Ah, my friend. You are not meant to enjoy these grim tasks. Regret, uncertainty, sympathy. This is to be expected. I should not fear these feelings. You should embrace them. They are what No, keep Mandra. you human. What if I'm wrong? What if these men are not meant to die? What if they mean well? Misguided, perhaps, but pure in motive. I am but a Rafiq, Altaïr, and such things are beyond me. Perhaps Al-Muallim can help you to make sense of it. Yes,
Perhaps. அப்படிதான் சொல்றீங்க. Thank you, Rafik. அவனும் தெளிவா சொல்ல It is my மாட்டேங்கிறான். pleasure நீங்களும் to have தெளிவா சொல்ல served with one மாட்டேங்கிறீங்க. as skilled as you. Fast forwarding memory to a more recent one. சரி பாஸ்டாவில் போடுவோம். அல்மோவில் போடுவோம். மிஸ்ஆஃப். Not a lot of இதை time. எழுப்பிட்டீங்க டேய். Wherever it's hidden, time to retrieve. ஆனிமஸ்ல இருந்து எழுப்பிட்டானுங்க. And when it's done, He'll be taken care of. I want that progress report by tomorrow morning. யாரை பத்தி பேசுறீங்க? என்ன பத்தி பேசுறீங்க? I've got some work I need to do. So you've got the rest of the night to yourself. ஓகே. நைட் ஆனாலும் பகலானாலும் ஒரே மாதிரி தாங்க இருக்கீங்க. போய் தூங்குவோம். தூங்கி எழுந்திரிச்சா தான் அடுத்த அல்மோயிலம்கிட்ட பேசலாம். அடுத்த மிஷன் அடுத்த லாஸ்ட் டார்கெட்டுக்கு போகலாம். ஃபாலோயிங் மார்னிங் வந்து எழுப்போம். Time's wasting, Mr. Miles. Yeah, I'm coming. We're nearly done, you know. And then what? You'll see. Maybe they'll even let you watch when it begins. It's not as terrible as you think. Look, I know you're not gonna let me leave. So why not tell me what's going on? Humor me. I'm not an idiot, Mr. Miles. I think you've already learned quite a bit. I don't know what you're talking about. Of course not. All right, let me ask you something else then. Yes? Some of the stuff I'm seeing in the Animus, sometimes it seems wrong. Untrue, like the history is off somehow. It doesn't... It doesn't what, Mr. Miles? Match up with what you read on an online encyclopedia? What your high school history teacher taught you? Let me ask you something. Do these supposed experts have access to secret knowledge kept hidden from the rest of us? There are books, letters, documents, all sorts of source material from back then. Some of it seems to contradict what the Animus is showing me. Anyone can write a book, and they can put whatever they want on its pages. Anything. Used to be, we thought the world was flat. Some people still do. Yes, and they publish books about it. Bitrate, Or that the they are moon talking about landing you. was a hoax. Flat earther. I believe there's also a book claims the world was created in 7 days. A bestseller, too. Where's this going, Doc? The point, I suppose, is that you shouldn't trust everything you hear, everything you read. What's that your ancestors said? Nothing is true? Everything is permitted. Yes, exactly. It's part of what makes the Animus so spectacular. There's no room for misinterpretation. There's always room. Not to me. Touché, Mr. Miles. Not you then dude then. Now that I've answered your question, can we begin? Dude is flat earther. நாளைக்கு லைவ்ல கேட்போம். சேர்ந்து நம்ம எப்படியும் வேலை ஆடுவோம்ல. அப்ப கேட்போம். He will say it's flat. கிரிஞ்சு பண்ற கையை ஃபிளாட்னு சொல்லுவாரு. When you are exposed, throwing soldiers from rooftops and into structures is a... My student, we have much to discuss. We are close, Altaïr. Robert de Sable is now all that stands between us and victory. It is his mouth gives the orders. His hand pays the gold. With him dies the knowledge of the Templar treasure and any threat it might pose. I still don't understand how a simple bit of treasure could cause so much chaos. The Peace of Eden is temptation given form. Merely look at what it's done to Robert. Once he tasted of its power, the thing consumed him. He saw not a dangerous weapon to be destroyed, but a tool.
one that would help him realize his life's ambition. He dreamed of power then? Yes and no. He dreamed, still dreams, like us, of peace. But this is a man who sought to see the Holy Land consumed by war. No, They said Gambit destroyed. how can you not 100 see D. when you're the one that opened my eyes? ஆமா to ஏதோ this? சொன்னீல்ல ஏதோ What do you பார்த்துட்டு mean? வந்த அப்படின்ட்டு. What do he and his followers want? I don't even know. A world in which Are all those men team are names or united. what? I know do not Gambit is a despise team his name. goal. I share it. But I take issue with the means. Peace is something to be learned, to be understood, to be embraced. He would force it. And rob us of our free will in the process. Strange to think of him in this way. Never harbor hate for your victims, Altaïr. Such thoughts are poison and will cloud your judgment. Could he not be convinced then to end his mad quest? I spoke to him in my way, through you. What was each killing if not a message? But he has chosen to ignore us. Then there's only one thing left to do. Jerusalem is where you faced him first. It's where you'll find him now. Let this final offering lend you strength. Go, Altaïr. It's time to finish this. Okay, it's time to finish this, boys. Let's go. Let's go. என்னாச்சு கத்தி டேமேஜ் ஜாஸ்தி போட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்வாட் எக்ஸ்பர்டீஸ் எஸ் டேமேஜ் நியூ அபிலிட்டி கெயின்டு என்னது அபிலிட்டி ஓகே நியூ வெப்பன் கெயின் எக்ஸ்ட்ரா த்ரோயிங் நைஃப்ஸ் 15 த்ரோயிங் நைஃப்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ யப் 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 I'm sorry. காஃப் சிரப் பிடிச்சேன் செம்மையா தூக்கம் வருது. Is he running from someone? Running from someone. Okay, Jerusalem. Here we go, boys. When you are exposed, tackle people who are in your way to maintain momentum, and utilize your sprint ability when the path is clear. Safety and peace, Altaïr. Upon you as well, brother. Seems fate has a funny way with things. So it's true then. Robert de Sable is in Jerusalem. I've seen the Knights myself. Only misfortune follows that man. If he's here, it's because he intends ill. I won't give him the chance to act. Do not let vengeance cloud your thoughts, brother. We both know no good can come of that. I have not forgotten. You have nothing to fear. I do not seek revenge, but knowledge. Truly you are not the man I once knew. My work has taught me many things, revealed secrets to me. But there are still pieces of this puzzle I do not possess. What do you mean? All the men I've laid to rest have worked together, united by this man. Robert has designs upon the land. This much I know for certain. But how and why, when and where, these things remain out of reach. Crusaders and Saracens working together? They are none of these things, but something else. Templars. The Templars are a part of the Crusader army. Or so they'd like King Richard to believe. No, their only allegiance is to Robert de Sable and some mad idea that they will stop the war. You spin a strange tale. You have no idea, Malik. But tell me where they've been seen. I should be after him before he slips away. 3 places I can say for certain. West of here, near both a guard tower and a hospital. And to the southwest, at the Church of the Holy Sepulchre. See what you can learn. I will do the same. I'll be quick as I can. Stay safe, my friend. Okay, west and southwest. இந்த ராபர்ட்ங்கற பையன் தான் வந்துட்டு என்னடா அந்த ரெக்கை கொடுக்கல சரி ஓகே ராபர்ட்ங்கற வந்து எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்றோம் இந்த இதுவரைக்கும் நம்ம பண்ண 8 பேர்த்தையும் கனெக்ட் பண்றது ராபர்ட் ஹாய் ராகுலி ப்ரோ வாங்க வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ ஐ அம் பேக் வாங்க டெக் ஜே வெல்கம் பேக் டு ஜே थैंक यू so much for coming okay west and southwest here I guess You dare steal in my presence? That will cost you your life! You dare steal in my presence? Before it has a chance to begin!
That city is ours. Has always been ours. It is our duty to defend it until death. Sorun çıkartacak. What is that man thinking? Director's cut. ஆமா டெக்ஸ்ட் director's cut. நாசங்கா போயிந்திரா பாவா. இங்க எதுவும் கிடைக்கலையே. சரி இங்க போய் பாப்போம். Has he lost his mind? Have he lost his mind? People of Jerusalem, we stand upon a threshold. To cross it is to usher in an age of peace between all men. Embrace these Christian soldiers as you would a brother. Welcome them with open arms. In this way, we might forgive the sins of the past and bring about a better tomorrow. What is he doing? People of Jerusalem, we stand upon a threshold. To cross it is to usher in an age of peace between all men. Embrace these Christian soldiers as you would a brother. Welcome them with open arms. In this way, we might forgive the sins of the past and bring about a better tomorrow. Peace, often spoke of, never acted upon. But today is different. Crusader knights walk the streets of Jerusalem and not in occupation. There is no evil in their hearts. And so okay, மூணு கிடைத்து விட்டது. Yes. ஃபர்ஸ்ட் வந்து இன்ஃபார்மர், ஆர்ச்சர், ஸ்டெல்த் அசாசினேஷன் ஒன்று இருக்கு. ரூஃப் டாப் ரேஸ் சேலஞ்ச் இருக்கு. இது போலாம். ஸ்டெல்த் அசாசினேஷன் ஃபர்ஸ்ட் போயிட்டு நம்ம அதை ட்ரை பண்ணிட்டு செட் ஆகணும். Make amends. Together we might finally bring truth. Did you see that? Altaïr, my friend. You must help me. Malik has tasked me with killing several archers posted in the region, so that our brothers might move around more easily. Normally, it wouldn't be a problem, but this funeral has everyone on edge. The city guard has dispatched its best men to keep the peace, and I simply don't have the skill to remove them. I'd ask 2 favors of you then. First, to kill the bowmen, and second, do not tell Malik of my failure. In exchange, I'll see what I can learn of Robert's plans. உன்னை பற்றி ஏன் மாலிக் கிட்ட போட்டு தரப்போகிறேன்? கிட்டோனி 4 ஆர்ச்சர் இருக்காங்க. ஓகே, ஸ்டெல்த் அசாசினேஷன். Sadly. Watch it! Look painful. Oh my! Go pester someone else. Kill him! Oh! 3 பேர் இருக்காங்க. அசாசின்ஸ் கிரீட் ஆடிட்டு இருக்கேன். எனக்கு ஸ்டெல்த்தே வர மாட்டேங்குது.
Get him! Peace, often spoke of, never acted upon. But today is different. Crusader knights walk the streets of Jerusalem, and not in occupation. There is no evil in their hearts. And so we must seize this opportunity. Begin a dialogue, make amends. Together, we might finally bring truth to the ever-ephemeral promise of peace. For too long, we have drawn lines across the land, spilled the blood of those we once called friends. We have all suffered because of this. But now we are offered a chance at redemption, a chance to begin anew. Let us make peace with the Crusaders. Let us live as one. Peace, often spoke of, never acted upon. But today is different. Crusader knights walk the streets of Jerusalem, and not in occupation. Okay, 3 பேர் முடிஞ்சு 4 பேர்ல 3 பேர் முடிஞ்சிச்சு. நாலாவது ஆள் எங்க இருக்கு? அங்க இருக்கான். பாத்துறாதடா, இவ்வளவு தூரம் வந்துட்டேன். Stop this man! Yes! Finally, spelled the mistake. All right, where are you? I'm forever grateful for your aid. Malik would never have forgiven me. Here's what I've learned. For a man such as myself, a direct assault in the cemetery would be impossible. There's simply too many guards. Instead, I'd look to blend in with the scholars who are sure to be in attendance. It may not be the most direct approach, but it's certainly safer. Scholars கூட போனா better அப்படிங்கறாங்க. சரி. அடுத்து என்ன? Interrogation. What happened here? Oh, such a shame. What's this? What happened to this poor soul? What happened to this poor soul? அப்படின்னு கேட்டுட்டு இருக்கான். நான் கொன்னுட்டேனே. What happened? டேய். குடிகாரன் இந்த ஊருன்னு பார்த்துட்டா நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Is to usher in an age of peace between all men. Embrace these Christian soldiers as you would a brother. Welcome them with open arms. In this way, we might forgive the sins of the past and bring about a better tomorrow. Peace, often spoke of, never acted upon. But today is different. Crusader knights walk the streets of Jerusalem, and not in occupation. There is no evil in their hearts. And so we must seize this opportunity. Begin a dialogue, make amends. Together, we might finally bring truth to the ever-ephemeral promise of peace. We must be strong, we must be brave, and we must find the courage to face those we once called our enemies and now instead call them friends. The Crusaders come to Jerusalem, bringing with them an opportunity to end the fighting, to stop the war. That we may stand as one, we must not turn them away. Just a little money. Okay, nagarra. My family. Follow பண்ணுவோம். Could you spare a few coins? هل تحتاج شيئا؟
அவனே சத்துக்குள்ள போறான். சூப்பர். வா இங்கேயே வச்சு முடிச்சு கட்டிடுவோம். I'll teach you to pick a fight. எப்படி left right போட்டு வீஸ்டா You சொல்லிடுவாங்க. speak of peace, but your words are hollow. No, I speak the truth. Why would you say other? You're a Templar. So I am. Then you are also a liar and a fraud, just like your master. Where is he? What does he intend? It's peace he seeks, I swear it. And the proof is in his actions. A Christian at a Muslim's funeral. We want an end to all of this. Only because it serves your needs. But this is a noble thing we want. The land will be united beneath our banner. United through force. You'd enslave us all. It is for the best. No, it's not. And so long as my brothers and I breathe, you will not succeed. பேச போட்டான். சரி ஓகே நம்ம போவோம். இப்போ நம்ம நிற்கிறது சேஃப் கிடையாது. அடுத்தது எங்கே அப்படி போயிடுவோம். No, please don't leave. Just a few coins, please. Unbelievable. அடுத்த ரேஸ் சேலஞ்ச் தான் பிரச்சனை இல்ல முடிச்சிடுவேன் நினைக்கிறேன். Have any money? Good to see you, brother. I trust ஒரு you're here for நிமிஷம் the தானா funeral. சூப்பர் ரெடி. Or for Robert, rather. I've kept my eyes and ears open, but I've nothing to report. Things are quiet here. Perhaps Tariq has seen or heard something you can use. He's stationed not far from here. Go to him. See what knowledge he has. Just a few coins, please. I'm so hungry. Just a little money. I beg of you. I beg of you, just a few coins. 85 மீட்டர் தான் போயிடலாம் நினைக்கிறேன். Bu şehirde bir yerde olduğunu biliyorum ve seni elime geçireceğim. இப்படி திடீர்னு ஸ்பான் ஆனா என்ன பண்றது சொல்லுங்க நீங்களே சொல்லுங்க. அதான் glitch கேம் glitch. I beg of you. I beg of you, just a few coins. Excellent timing, Altaïr. I found something you'll find quite useful. Orders for Robert's guards. This map I've made will show you where he intends to station them. Put it to good use. Okay. So ஆளுங்க எங்க இருக்கானுங்கன்னு அதுவும் நமக்கு மேப்ல கிடைச்சிச்சு. நீ பியூரோல போய்ட்டு அவன்ட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு போக வேண்டியதான். மாலிக் கிட்ட சொல்லிட்டு போக வேண்டியதான். ஏறி மேலே போவோம். Curse the Christian king and his army of infidels! They go against the will of God and must be made to pay. Everywhere they ride, வந்துட்ட மாலிக்கே. You've the scent of success about you, brother. I've learned much about our enemy. Share your knowledge then. Let us see what can be done with it. Robert and his Templars walked the city. They've come to pay their respects to Majd-ud-Din. They'll attend his funeral, which means so will I. What is this that Templars would attend his funeral? I have yet to divine their true intentions, though I'll have a confession in time. The citizens themselves are divided. Many call for their lives. Still others insist that they are here to parley, to make peace. Peace? I told you. The others I've slain have said as much to me. That would make them our allies. And yet we killed them. Make no mistake, we are nothing like these men. Though their goal sounds noble, the means by which they'd achieve it are not. At least, that's what Al-Muallim told me. So what is your plan? I'll attend the funeral and confront Robert. The sooner the better. The sooner the better. போன வாட்டி மட்டும் ஃபெதர் கொடுக்கவே இல்லை பாத்தீங்களா? ஏதோ பக் அதுவும் பக் ஆயிடுச்சு நினைக்கிறேன். Fortune favor your blade, brother. இதுவும் சொல்லல போன வாட்டி நினைக்கிறேன். Malik, before I go, there's something I should say. Be out with it. I've been a fool. Normally I'd make no argument, but what is this?
What are you talking about? All this time, I never told you I was sorry. Too damn proud. You lost your arm because of me. Lost Qadar. You had every right to be angry. I do not accept your apology. I understand. No, you don't. I do not accept your apology because you are not the same man who went with me into Solomon's temple. And so you have nothing to apologize for. Malik. Perhaps if I had not been so envious of you, I would not have been so careless myself. I'm just as much to blame. Don't say such things. We are one. As we share the glory of our victories, so too should we share the pain of our defeat. In this way, we grow closer. We grow stronger. Thank you, brother. Rest if you need to, Altaïr, that you might be ready for what lies ahead. ஃபர்ஸ்ட் மிஷன்ல நம்ம கூட போவோம், ஒரு பெரிய ஆள்கிட்ட வம்பிடுவோம். அவன் என்ன பண்ணுவான், இவன் மாட்டிக்குவோம்ல, நம்ம தப்பிச்சிருவோம். அவன் கையை வெட்டிடுவாங்க. அவன் கையை வெட்டிட்டு அவன் தம்பியை கொண்டுருவாங்க. அப்புறம் இவனுக்கு அவனுக்கும் செட்டே ஆகாது. இப்போ இவன் வந்துட்டு திருப்பி நல்ல அசாசன் ஒரு நல்ல அசாசனாக மாறிட்டு வரனால அவனும் சரி ஓகே அப்படின்னு மனசு விட்டான். நாட் அக்செப்டிங் யுவர் அப்பாலஜி அப்படின்ட்டான் ஒரே வார்த்தை. You dare steal in my presence? He's going to hurt himself. That would no reason to stand here, leave. So மேலே போகிறான்னு கீழே ஜம்ப் பண்ணிட்டேன். போகிறான் திருப்பி எதுக்கு போகிறான். ஏய் இவனால தான் கீழே வரதில்லை நான். லேடியை கூட அடிச்சுட்டு இருக்கானுங்க. அவன் என்ன பண்ணுறது சொல்லுங்க. You spare something? I'm poor and sick and hungry. போறதுக்கு நாங்க போய் வேலை செய்ய வேண்டியது தானே. இது ரோட்ல நின்னு பிச்சை கட்டிருக்கு. Did you see that? Leave this place. Leave this place. அப்படின்னா ஒரே வார்த்தை. அடுத்து இந்த பைத்தியக்காரன். Sorry, ba. I knew he hit some running like that. Officer! ஏன்டா ஐயா பயமுறுத்துற? ஓகே நம்ம இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டோம். I beg of you, just a few coins, please. My family's sick and dying. No, you don't spare a few coins. Can't you spare something? I'm poor and sick and hungry. I'm so hungry. Just a little money, I beg of you. Please, sir, have any money? A few coins. All I ask is for a few coins. நம்ம எப்படி உள்ள போலாம்னா குரூப் ஆஃப் ஸ்காலர்ஸ் கூட உள்ள போக சொன்னான் இல்லையா? ஆமா. குரூப் ஆஃப் ஸ்காலர்ஸ் நான் எப்போ வெயிட் பண்றது, எப்போ போறது? நீங்க போய் உட்காந்து பார்ப்போம் எல்லாரும். குரூப் ஆஃப் ஸ்காலர்ஸ் வரானுங்களான்ட்டு. இந்த பக்கம் காணுமே. No, you don't understand. I have nothing. சரி இந்த பில்டிங்கை சுற்றி பார்ப்போம். Please don't leave. Just a few coins, please. Please, can't you spare something? இது ஏறமுல்ல. இதில் தானே காட்டுது டார்கெட். ஆமாம் இது போல காட்டு. ஓகே ஓகே இங்கே பாருங்க இந்த பில்டிங் பிரிட்ஜ் ஆட்டோன்னு போகுது. ஒரு ஆர்ச்சர் இருக்கான். All I ask is for a few coins. Nothing personal, boy. நீ குறுக்க வந்துட்டு நான் பண்ணிட்டேன் அவ்வளோதான் வித்தியாசம்.
வந்துட்டேன்ல. யார் டார்கெட் பண்ண டார்கெட்டா? ஃபியூனலுக்கு வந்திருக்கோம். நல்ல மனிதனாக. We gather here to mourn the loss of our beloved Majduddin. Taken too soon from this world. I know you feel sorrow and pain at his passing, but you should not. For just as we are all brought forth from the womb, so too must we all one day pass from this world. It is only natural, like the rising and the setting of the sun. Take this moment to reflect on his life and give thanks for all the good he did. Know that one day you will stand with him again in paradise. ஏய் குறுகுறுன்னு பார்க்குறாயா? கண்டுபிடிச்சான்னு நினைக்கிறேன். என்னையே பார்க்குறான். பார்த்தீங்களா? என்னதான் பார்த்தோம், என்ன பார்க்கலையா? திரும்பிட்டான். ஆமீன். மறுபடியும் பார்க்குறான். As you know, this man was murdered. We have tried to track his killer, but it has proved difficult. These creatures cling to the shadows and run from any who would face them fairly. But not today. For it seems one stands among us. He mocks us with his presence and must be made to pay. Seize him. Bring him forward that God's justice might be done. வாடா வாடா, அதனால ஓடல இந்த வாட்டி. ஓடி இருந்தாலும் வேஸ்ட் ஆகும். Belki farkında değilsin ama hala kaybettin. Ya ona kira. அடிக்க முடியல, பயங்கரமா அடிக்கிறான். அப்பா, I would see your eyes before you die. ஆனா குட்டி குழந்தை வாய்ஸ் கேட்டுச்சு. ஓ, லேடி வாய்ஸா? I sense you expected someone else. What sorcery is this? No sorcery. We knew you'd come. Robert needed to be sure he'd have time to get away. So he flees. We cannot deny your success. You have laid waste to our RJK bro, வாங்க, welcome to stream bro. Thank you so much for coming. Control of the Holy Land. So இவள decoy யூஸ் பண்ணிட்டு அவன் தப்பிச்சான் ராபர்ட். Then he saw an opportunity to reclaim what has been stolen, to turn your victories to our advantage. Al-Muallim still holds your treasure, and we've routed your army before. Whatever Robert plans, he'll fail again. Ah, but it's not just Hi Akash bro, வாங்க, welcome to stream bro. Thank you so much for coming. Speak sense. Robert rides for Asa to plead his case that Saracen and Crusader unite against the assassins. That will never happen. They have no reason to. Had, perhaps. But now you've given them one. 9, in fact. The bodies you've left behind, victims on both sides. You've made the assassins an enemy in common and ensured the annihilation of your entire order. Well done. Not 9. 8. What do you mean? You are not my target. I will not take your life.
You're free to go, but do not follow me. I don't need to. You're already too late. We'll see. என்ன விட்டுட்டான் வராங்கற சொல்லிடுவாள்ல போய் ஓடுறது தான் பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு 236 மீட்டர் இருக்கு பிரச்சனை இல்லை அந்த கேப்ல தப்பிச்சிடும் நினைக்கிறேன் பார்த்துட்டான் ஆர்ச்சர் பார்த்துட்டான் ஆர்ச்சர் பயில ஆர்ச்சர் இவன்ட்டே குதிச்சிட்டேன் தப்பிச்சிட்டேன் ஆனால் 160 மீட்டர் திருப்பி மாட்டிக்குவேன் பார்ப்போம் எந்த அளவுக்கு முடியுதுன்னு பார்ப்போம் என்னடா சவுண்ட் இது சரி ஓகே நம்ம கடைசி டார்கெட் நம்மளை ஏமாத்திட்டு ஓடிட்டாப்லே அதுக்கு பதிலாக நம்ம வந்து நம்ம பியூரோவில் போய் மலிக் கிட்ட பேசணும் பியூரோக்கு வந்தாச்சு It was a trap. I had heard the funeral turned to chaos. What happened? Robert de Sable was never here. He sent another in his stead. He was expecting me. You must go to Al-Mu'alim. There's no time. She told me where he's gone, what he plans. If I return to Masyaf, he might succeed. And then, I fear we'll be destroyed. We have killed most of his men. He cannot hope to mount a proper attack. Wait, did you say she? Yes, it was a woman. Strange, I know. But that's for another time. For now, we must focus on Robert. We may have thinned his ranks, but the man is clever. He goes to plead his case to Richard and Salahuddin, to unite them against the common enemy. Against us. Surely you're mistaken. This makes no sense. These two men would never... Oh, but they would. And we have ourselves to blame. The men I've killed, men on both sides of the conflict. Men important to both leaders. Robert's plan may be ambitious, but it makes sense. And it could work. Look, brother. Things have changed. You must return to Masyaf. We cannot act without our master's permission. It could compromise the Brotherhood. I thought you had learned this. Stop hiding behind words, Malik. You wield the creed and its tenets like some shield. He's keeping things from us. Important things. You were the one told me we could never know anything, only suspect. Well, I suspect this business with the Templars goes deeper. When I'm done with Robert, I will ride for Masyaf that we may have answers. But perhaps you could go now. I cannot leave the city. Then walk amongst its people. Seek out those who served the ones I slew. Learn what you can. You call yourself perceptive. Perhaps you'll see something I could not. I don't know. I must think on this. Do as you must, my friend. But it's time I ride for Arsuf. Every moment I delay, our enemy gets one step ahead of me. Be careful, brother. I will be. Okay. I promise. நம்ம ரோபோட்டை திறந்து போகலாம் நம்ம கிராண்ட் மாஸ்டர்கிட்ட போய் சொல்லிட்டு போகிறோம் இவன் சொல்கிறான் அவ்வளோ டைம் இல்லைன்னு நம்ம சொல்லிட்டோம் கிளம்பியாச்சு சரி பாப்பா எவ்வளோ தூரம் போகிறோம் 400 மீட்டர் 400 மீட்டர்கள் 400 மீட்டர்னா எங்கிட்டு கிங்டமுக்கு வெளியில் போகணும் இல்லையா
வெளியில குதிரை இருக்கும், குதிரை எடுத்துட்டு போயிடலாம், பிரச்சனை இல்லை. சேனலுக்கு யாராவது புதுசாக இருந்தீங்கன்னா பிடிச்சி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கைஸ். மறக்காமல் லைக் எடுத்துட்டு லெட்ஸ் கோ ஃபார் 20 லைக்ஸ். ஆல்ரெடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க, பிடிச்சிருந்தா ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க. we are close to 1k. we'll try to get to 1k. உங்கள் உதவியால் தான் முடியும். You need something? You need something? I need weapons. Do you have weapons? Last shadow, வாங்க bro, welcome to stream bro. Thank you so much for coming bro. வாங்க வாங்க வாங்க. லாஸ்ட் ஷேடோ வந்துட்டு இங்கே நம்ம எஸ்ஆப் ஸ்ட்ரீமில் பார்த்துருக்கேன் நினைக்கிறேன் இல்லையா? டொருக் மாக்டோ தானே ப்ரோ அவன்? ஊருக்கு வெளியில் போகிறேன், விடுவானுங்களா? வேணாம், நாளையே போயிடுவோம். உள்ளே தான் விட மாட்டானுங்க, வெளியில விட மாட்டானுங்க நினைக்கிறேன். உனக்கு பார்த்தா அப்படியே நிற்கிறானுங்க. ஓகே, குதிரை இருக்குது, அழகாக தூக்கிட்டு போயிடலாம் இருக்கேன். இதே அடிச்சுட்டாது, இது வர மெதுவாக தெரியாமல் ஏறிட்டேன். குதிரையோட பேக்கில் குடிச்சிட்டேன். சாரிபா. இதுதான் போகணும்னு சொல்லிட்டு இருந்தான் இல்லையா? ஆமாம், இது இங்கே தான் அவன் இருக்கான். அவுட்ஸ்கர்ட்லேயே போவோமா? அவுட்ஸ்கர்ட்லேயே போவோம். The short blade is best for quickly fending off multiple enemies. Bro, புவினயாகம் நிஷாந்த். எஸ், இட்ஸ் மீ. வாங்க ப்ரோ, வாங்க. ஞாபகம் இருக்கு, நம்ம விளாண்டுருக்கோம் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் சான்ஸே கிடைக்கும் நம்ம விளாட்ருக்கு. ஐயோ, தப்பாக போயிட்டு இருக்கணும். இங்கேயும் இல்லையா? ஐயோ, ஊருக்கு வெளியிலேயே தான் இருக்கணுமோ? When you have been exposed to the guards, break their line of sight and try to hide from them. குட்டியா குழந்தை கத்துறமா சத்தம் கேக்குது. 300 மீட்டர் போட்டிருக்கானே, எந்த பக்கம் தெரியலையே. எது மிஷின்னே தெரியல. ஓ, ஆசஃபுக்கு பதிலாக வேற ஏதோ பேர் படிச்சிட்டேன். மை பேட். சரிங்க, அங்கே போ. வழி மட்டும் பார்த்துக்கிறேன், ஏன்னா வழி தெரியாது. போய் ஒரு ரைட்டு. சீரியஸ்லி எப்படா போவேன் நான்? இந்த ஊருக்கு இப்படி வழி போட்டிருக்கான், அந்த ஊருக்கு இதே மாதிரி வழி போட்டிருக்கணும்ல. இன்னும் கொஞ்சம் உள்ள போகணுமோ? அது இங்கே தான் டெம்ப்ளர் நிறையா சுற்றிட்டு இருக்காங்க. இந்த பக்கம் தான் போகணும்னு நினைக்கிறேன். ஆத்தாடி. எஸ், இதான் வழி வழி இதான் வழி இதான் வழி இதான் வழி. ஏய் கக்கடா, சும்மா இருங்கடா. சும்மா குதிரையில் ஓட்டினால்தான் முடிஞ்சு அடிச்சுட்டு இருந்தா என்ன? ராபர்ட்டோட ஊருக்கு வந்தாச்சு. FI Kakashi hate them with a problem with AC1. I've been assassinated till Black Flag without any lag or any problem, but I installed Assassin 1. I have FPS problem. Any solution? வாய்ப்பு இல்லையே அப்படி இருக்கிறதுக்கு. பார்த்தா தான் தெரியும் இவனோட பிடிஎஸ். கண்டிப்பாக எஃப்எஸ் ப்ராப்ளமாக இருந்திருக்காது, வேறு ஏதாவது அந்த கேமே அந்த மாதிரி தான் இருந்திருக்குமா இருக்கும். நீ தப்பான செல்ஃபியாக இருக்கும். பட் இல்லைன்னா நம்ம ஒரு வாட்டி பார்க்கணும் ஏன் அப்படின்ட்டு.
full max settings வச்சு பாரு. அம்மூட்ட அந்த கத்தி வீசு. பாய். ஒரு வார் போயிட்டு இருக்கு, அதுக்கு நடுவில் போயிட்டு இருக்கோம் நம்ம. ஜிஜி வேற லெவல். நீ எங்க தான் வந்த? Kime boyun eğmek istiyorsun? Stop running! You cannot escape! நான் எங்கடா ஓடுனேன்? நீங்க தானே ஓடிட்டு இருக்கீங்க. Pay for your sin! ஓடு. Kime boyun eğmek istiyorsun? He's here! Buraya! Not! Ya! Gel buraya! Seni gözüm kapalı bile yenerim. Gel buraya. O kadar kolay vazgeçmeyeceğim. Burada. Beni yenemeyeceksin. I installed the same game now you are playing. Assassin's Creed Black Flag and all came without lag. It was extremely smooth. But this game has FPS problem. Weird இருக்கு நீ சொல்றது. ஏன் கம்மி கிராபிக்ஸ் உனக்கு FPS problem வந்துச்சுன்னு தெரியல. ரெசல்யூஷன் ஏதாவது மாத்தி வைக்கணுமா அந்த மாதிரி ஏதாவது பாத்தியா ரெசல்யூஷன்? என்னடா இவ்ளோ பேர் இருக்கீங்க டேய். God favor. You will not win. أيها الكافر اقطعوا رأسك جزاء ذلك يلا بو ادفع ثمن خطاياك هاي Kime boyun eğmek istiyorsun? God have mercy on your soul. Beni yenemeyeceksin. Beni yenemeyeceksin. This won't be Because if you bought this game in Steam, எனக்கு கொஞ்சம் குடு காசு I install cracked only. So this might be a reason. Okay, நான் Epic Games தான் இருக்கு. Epic Games அக்கவுண்ட் தரேன் நான். ஏன்னா அதில் ஆஃபரில் போட்டான் அதுதான் வாங்கினேன் நான். Epic Games அக்கவுண்ட் தரேன் விளாண்டு பார்த்துட்டு சரியா இது நான் தரேன் உனக்கு தனியாக டிஸ்கவுண்ட் தரேன். Seni gözüm kapalı bile yener. நூற்றம்பது மீட்டர் இன்னும் போடுமா ரைட்டு இதுல என்ன இருக்கு Kime boyun eğmek istiyorsun? என்னடா மேல இருந்து குதிக்கிறீங்க? Stop
அப்பா இந்த வாட்டி இன்னும் 10 பேர் எக்ஸ்ட்ரா. குட்டி கதை சரி போயிட்டு வாட்டி. Kime boyun eğmek istiyorsun? God is on my side, but you've already lost. Kime boyun eğmek istiyorsun? Geber kafir! Kime boyun eğmek istiyorsun? Beni yenemeyeceksin. Beni yenemeyeceksin. ولكنك لن تنتصر. Kime boyun eğmek istiyorsun? See why you still yes. You wish to die? This won't be too difficult. Okay, you were my inspiration only watching us see many play Ada Pahi. Hey, the next Assassin Unity panna you love it. Unity விளையாண்டதில்ல. Okay, Unity வந்துட்டு எனக்கு அது glitchy version இருந்துச்சு first release ஆனப்ப அதனால அது விளையாடல நான். But other games I have played. Definitely the series அந்த ஆர்டர்ல வரும். You play all characters from Assassin's in the whole team. Oh, I see. Okay. You விடுடா டேய் ஐயோ இன்னொரு இந்த 10 பேர் தான் சமாளிக்கணுமா சந்தோஷம் Höre den Zorn Gottes! Deinem göttlichen Urteil! Der Teufel! Oh, ein Diener Gottes! Bin die Rache Gottes! You know you've already lost. Mit mir, du Narr! Oh, hello, Summa. Come no further. Hold a moment. It's words I bring, not I love steel. the thief character in Unity. He leaves shadows behind. Oh. You misunderstand. It's Al-Mualim who It's sends me, not nearly Salah. 100 enemies. Assassin!
What is the meaning of this? And be quick with it! You've a traitor in your midst. And he has hired you to kill me? Come to gloat about it before you strike? I wouldn't be taken so easily! It's not you I've come to kill. It's him. Speak then, that I may judge the truth. Who is this traitor? நீ எவ்வளவு நாள் இருக்கு இந்த கேம்? அதுவே தெரியல எனக்கு. Robert de Sable. My lieutenant. He aims to betray. That's not the way he tells it. He seeks revenge against your people for the havoc you've wrought in Acre. And I am inclined to support him. Some of my best men were murdered by some of yours. It was I who killed them, and for good reason. Hear me out. William of Montferrat. He sought to use his soldiers to take Acre by force. Gagné de Naplouse. He would use his skills to indoctrinate and control any who resisted. Sabran. He intended to block the ports, preventing your kingdom from providing aid. They betrayed you, and they took their orders from Robert. You expect me to believe this outlandish tale? You knew these men better than I. Are you truly surprised to learn of their ill intentions? Is this true? My liege, it is an assassin that stands before us. These creatures are masters of manipulation. Of course it isn't true. I've no reason to deceive. Oh, but you do. You're afraid of what will happen to your little fortress. Can it withstand the combined might of the Saracen and the Crusader army? My concern is for the people of the Holy Land. If I must sacrifice myself for there to be peace, so be it. You know my This is a strange place we find ourselves in. Each of you accusing the other. There really is no time for this. I must be off to meet with Saladin and enlist his aid. The longer we delay, the harder this will become. Hold a moment, Robert. Why? What do you intend? Surely you do not believe him? It is a difficult decision, one I cannot make alone. I must leave it in the hands of one wiser than I. Thank you. No, Robert, not you. Then who? The Lord. The Lord? Let this be decided by combat. Combat? Surely God will side with the fight one this guy. whose cause is righteous. Also teach me how to install. Okay, if this is what you wish. It is. So be it. To arms, assassin. Atadi. Okay. Irra. Ready ஆகலடா. அண்டைக்கு ரெடி சொன்னானே. ரெடிங்கடா. Wow. The time for games is ended. Wow, time for games is ended. ஏய் அந்த படத்துல வர மாதிரியே பாரு 100 பேர் அழிச்சு கடைசியா வராம பாத்தீங்களா அவன் ये लाइफ कम है Students. Yes, முடிய போகுது bro இன்னும் ஒரு 30 minutes தான். Oh, okay. Your schemes. Hi bro, progress status கொடுங்க. Last 30 minutes ஆமா T1 முடிய போகுது. Last இதான் இவன் தான் 9th person assassinationல. You're but a puppet. He betrayed you, boy. Just as he betrayed me.
Speak sense, Templar. You better or idea, not at boy. all. 9 men he sent you to kill, yes? The 9 who guarded the treasure's secret. What of it? It wasn't 9 who found the treasure, Assassin. Not 9, but 10. A 10th? None may live who carry the secret. Give me his name. Oh, but you know him well. And I doubt very Yaar, much Alma you'd take his சொல்றானா? life as willingly as you've taken mine. Who? It is your master, Al-Mualim. What a He is not a twist. Templar. Did you never wonder how it is he knew so much? Where to find us, how many we numbered, what we aspired to attain? He is the master of the assassins. Almost 30 minutes. Last villain யாருன்னு தெரியல bro உனக்கு. இல்ல இப்பதான் தெரியும் bro. இந்த கேம் நான் first 2 நிமிஷங்கள விளையாடவே இல்ல நானு. And now, with my death, only you remain. Do you think he'll let you live, knowing what you do? I've no interest in the treasure. Ah, but he does. The only difference between your master and I is that he did not want to share. No. Ironic, isn't it? That I, your greatest enemy, kept you safe from harm. But now you've taken my life, and in the process, ended your own. இவன் உயிரை எடுத்தது மட்டும் இல்லாம Well fought, assassin. It seems God favors your cause this day. God had nothing to do with it. I was the better fighter. Ah, you may not believe in him, but it seems he believes in you. Before you go, I have a question. Ask it then. Why? Why travel all this way? Risk your life 1,000 times, all to kill a single man. He threatened my brothers and what we stand for. Ah, vengeance then. No, not vengeance. Justice, that there might be peace. This is what you fight for? Peace? Do you see the contradiction? Some men cannot be reasoned with. Like that madman, Saladin. I think he'd like to see an end to this war as much as you. So I've heard, but never seen. Even if he doesn't say it, it's what the people want. Saracen and Crusader alike. The people know not what they want. It's why they turn to men like us. Then it falls to men like you to do what is right. Nonsense. We come into the world kicking and screaming, violent and unstable. It is what we are. We cannot help ourselves. No. அழகா சொன்னா பாத்தீங்களா? We come into the world kicking and screaming. Violence is in our blood. I speak the truth. There's no trick to be found here. We'll know soon enough. But I fear you cannot have what you desire this day. Even now, that heathen Saladin cuts through my men and I must attend to them. But perhaps, having seen how vulnerable he is, he will reconsider his actions. Yes, in time, what you seek may be possible. You were no more secure than him. Do not forget that. The men you left behind to rule in your stead did not intend to serve you for longer than they had yes. to. Yes. I am well aware. I know a few Then things. I'll take my leave. My master and I have much to discuss. It seems that even he is not without fault. Revelations strike Revelations vandappa valandadu. You as well. Adha eppo oru naal achu paru mandale illa. Safety and peace be Altaïr killing his master. No idea. Edge is the next master of assassins. Grand master. Target has been eliminated. Return to Al-Mualim. அவன் தான பிரச்சனையே இருங்க அவன்கிட்ட போவோம். I said get up! Listen! Oh no. Seems your assassin friends found us. What? How'd you do it, Desmond? Hey, look, I don't know what you're talking about, but whatever's going on down there has got nothing to do with me. They're here for you, and I sure as shit didn't invite them. What's the situation down there? We're taking heavy fire. Can you contain it? Or do I need to evacuate the prisoner? Only 5 or 6. Prisoner. We've got them outnumbered. Couple of wounded, but we'll pull through. We'll get it under control. God damn you, Desmond. You'll see you couldn't when you leave play well enough Unity. alone.
I told you I had nothing to do with Ezio this. master How would I தெரியும் even போய் சேர்ல contact them? உட்கார்ந்துக்குவாங்க. Telepathy? Come on. Doesn't matter. They'll be dead soon enough. Here, have a listen. என்னடா பேச எனக்கு அப்புறம் தெரியும் நான் பாட்டி அனிமேஷன்ல இருந்தேன். Looks like the cavalry won't be coming. Dunno, Doc. We're freaking out a minute ago. Your little research facility not as secure as you thought it was? Worried they'll be back with more? I don't think so, Desmond. What Lucy here is trying to say is that there aren't any assassins left to come for you. We've been very busy this past year, hunting down your little enclaves, your desert communes and whatnot. I'm afraid you're on your own. Rest up, Mr. Miles. Tomorrow, we finish this. கேம் முடிச்சிடுவாங்க. நம்ம தூங்கி திருப்பி போறேன். இப்போ அல்மோல நம்ம கொல்லுவோம். எனக்கு வந்து அந்த எச்சியோட சீரிஸ் எல்லாமே எனக்கு பிடிக்கும். No question about it. Get up. Even earlier than usual, Doc. I'd like to get this over with as quickly as possible. If you say Unity so. பத்தி இவ்வளவு சொல்றாங்க Don't பாருங்க. be so Unity glum, அவ்வளவு நல்லா Mr. இருந்துச்சு. Miles. Today is a historic day, one that will be remembered for years to come. Remembered by some of us, anyway. Playing as Desmond Miles, nostalgia. ஆமா bro, Desmond தான் இதுலயும் Desmond Miles வருவான் இல்லையா? அடுத்த நான் 3 பார்ட்ல Desmond Miles தான். அந்த ரெவலேஷன்ஸ் தான் செத்து போயிடுவான். உலகத்தை காப்பாத்துறேன் அப்படின்னு செத்து போயிடுவான். Soldiers will leave their posts to Ezio's investigate famous, them. ஆமா. Unity there will be a mission in which Where is you everyone? and Ezio and one girl in the mission Was needs it the Templars? Did they attack again? Thousands of assassins come behind him. Swag overload for Ezio. What are you talking about? Towards the light. Speak sense. There is only what the Master shows us. This is the truth. You've lost your mind. You too will walk the path, or you will perish. So the Master commands. It was Al-Muallim, wasn't it? What's he done to you? Praise be to the Master, for he has led us to the light. Hey, பைத்தியம் என்னாச்சுன்னு சொல்றானா பேசிட்டு இருக்கான் பாருங்க. The will of the Master must be obeyed. Hey, it's like he's controlling these guys. Okay. I remember this scene. Apple of Eden வச்சிருப்பான்னு நினைக்கிறேன் அவன். ஏதோ மண்டல ஸ்ட்ரைக் ஆகுது. Apple of Eden வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ணிருப்பான் எல்லாத்தையும். We will begin anew. பழிவிடுங்க டேய். ஏன்டா குறுகுறுன்னு பாக்குறீங்க? You will not get away from me. இங்க ஒரு 100 பேர் வருவானுங்க போல. போக போக ஃபைட்ஸ்லாம் ஹெவியா இருக்கு. ஃபைட்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கு இங்க வேற.
டேய் இருங்கடா நான் அப்படிலாம் அவசரமா அடிக்கக்கூடாது. என்ன இருந்தாலும் நானும் ஒரு பெரிய அசஸன் தான், தெரிஞ்சுக்கோங்க. எனக்கு வந்து குட்டி நைஃப் ஈஸியாக இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு, பெரிய நைஃப் பெரிய ஸ்வாட் விட. ஓடுறா இல்லை ஓடுறா. ஏன்னா நீங்க எல்லாம் போட்டுருக்கீங்க. ஓ இவனை துரத்தி விட்டானுங்களா? ஓகே ஓகே. Altaïr up here. ஆமா எங்க இருக்கா அவன்? Malik on the Malik. Time to arrive. So it seems. Guard yourself no well. No man can murder me. Al-Mualim has betrayed us. Then I will leave you in the hands of it. Betrayed his Templar allies as well. How do you know? After we spoke, I returned to the ruins beneath Solomon's temple. Epic reply theriyuma. Robert had kept a journal, filled its pages with revelations. What I read there broke my heart, but it also opened my eyes. You were right, Altaïr. All along our master has used us. We were not meant to save the Holy Land, but deliver it to him. He must be stopped. Be careful now. What he's done to the others, he'll do to us given the chance. You must stay far from him. What would you propose? My blade arm is still strong and my men remain my own. Find the above it would be a mistake not to use us. No idea. Caesar Borgia சண்டை போடும்போதா? Assault the fortress from behind. If you can draw their attention away from me, Caesar I might reach Al-Mualim. I will do as you ask, Dai. The men we face, their minds are not their own. If you can avoid killing them. Yes. Though he has betrayed the tenets of the creed, it does not mean we must as well. I'll do what I can. It's all I ask. Safety and peace, my friend. Your presence here will deliver us both. Exactly, Caesar Borgia. கேட்ட சாத்தரா அப்படிங்கிற மாதிரி சாத்திட்டான் பாருங்க. ஏய் மக்கள் நீங்களே என்ன பண்றீங்க? I must be careful not to harm them. I must be careful not to harm them. Support மூஞ்சில போட்டு வந்துட்டேன். No! What's happening? அதான் கேக்குறேன். Apple of Eden. So, a student returns. I've never been one to run. Never been one to listen either. I still live because of it. What will I do with you? Let me go. Oh, Altaïr. I hear the hatred in your voice. Feel its heat. Let you go? Well, that would be unwise. Why are you doing this? I found proof. Proof of what? That nothing is true. And everything is permitted. Come. Destroy the betrayer. Send him from this world. ஏய் நான் கொன்ன 9 பேர் இங்க தான் இருக்கானுங்க. வாவ். நான் கொன்ன 9 பேர் இங்க தான் இருக்கானுங்க. ஓ அசாசின் தான் பாக்குறதுக்கு அப்படி. ஓகே ஓகே சரி காட். Face me!
Or are you afraid? I have stood before 1,000 men, all of them superior to you, and all of them dead, by my hand. I am not afraid. Prove it. What could I possibly fear? Look at the power I command. Wow, illusions. Startup was also. Hey, the timing miss out. Moon அடி அடிக்கும் போது miss ஆகுது. Wow. Okay, they faked me. அவன் fake பண்ணிட்டான் நடுவுல ஒருத்தன். Countering a strong attack will leave your enemy vulnerable. சரி இது வந்து சின்ன கத்தி எடுத்தா தான் வேலைக்கு ஆகும். ஏய் இருடா அது சொல்றேன். டேய் இத வைஸ் எதுமே வர்க் ஆக மாட்டேங்குது. இப்போ இருக்கு. I'm so sick of the fake accent. Distant enemy. Appa. One more shot and down. Ade yanda last fight appo eppadi. Preparation is crucial to your success. Appa. Original one மாட்டிட்டான். Original one மாட்டிட்டான். No, better than the old one. You die and come back. You lied to me. Called Robert's goal foul when all along it was yours as well. I've never been much good at sharing. You won't succeed. Others will find the strength to stand against you. And this is why so long as men maintain free will, there can be no peace. I killed the last man who spoke as such. Bold words, boy. But just words. Then let me go. I'll put words into action. Tell me, Master,
Why did you not make me like the other assassins? Why allow me to retain my mind? Who you are and what you do are twined too tight together. To rob you of one would have deprived me of the other. And those Templars had to die. But the truth is, I did try. In my study, when I showed you the treasure. But you are not like the others. You saw through the illusion. Illusion? That's all it's ever done. This Templar treasure, this piece of Eden, this word of God. Do you understand now? The Red Sea was never parted. Water never turned to wine. It was not the machinations of Iris that spawned the Trojan War, but this! Illusions! All of them! What you plan is no less an illusion. To force men to follow you against their will. Is it any less real than the phantoms the Saracens and Crusaders follow now? Those craven gods who retreat from this world that men might slaughter one another in their names? They live amongst an illusion already. I'm simply giving them another. One that demands less blood. At least they choose these phantoms. Or do they? Aside from the occasional convert or heretic? It isn't right. Ah, and now logic has left you. In its place எல்லாமே to embrace illusion தான் emotion. அப்படின்ற ஒரே வார்த்தை ஆப்பிள் ஆஃப் ஈடன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ற மாதிரி. What's to be done then? You will not follow Deadshot, me. why Deadshot? and I எத்தனை cannot பேச compel வைக்காதே கம். And you தெரியுதே refuse to give up தெரியுதே. this evil scheme. அது வந்துட்டு involuntary Seems moment. then we are at an impasse. Hitman 2 PS Plus we are I at added it live with this super I will miss super you, adi. Altaïr. Thank you Daria. You were ஏன்டா my எனக்கு thanks very சொல்றீங்க? best student. வாடா வாடா இப்போ ஒருத்த கொத்த மோதி போறடா. எங்க போறோம்? எங்க போறோம்? Blind is all you've ever been. All you'll ever be. காணா ஈகிலிஷன் போட்டாலும் அந்த மூளை ஏதோ தெரியுது அங்க போய் பார்ப்போம். இங்க இருக்கு நாய். My blade sees firmly and cuts through the darkness. ஏய் ஒளியா வாடா டேய். இங்க இருக்க பாரு. எங்கடா போன? சிரிச்சுட்டு எங்கேயோ போயிட்டான். அடேய் கோமாளி டேமியன் வந்துட்டா சண்டைக்கு வரா. La traen aquí. ஆடாச்சா இவனோட சண்டை போட்டு வேஸ்டா போச்சே. ஹாய் ப்ரோ. Use the scholars you have rescued to pass ஹாய் ஃபிலிமேட்டர் ப்ரோ. என்ன ஃபேஸ் ஆரா இன்ச் ஏரியாவா? சரி இப்போ
அந்த பொண்ணை போச்சு வா பாத்துக்கலாம். Blind is all you've ever been. All you'll ever be. வா இங்கதான் இருக்க பாத்துட்டேன் வா. My blade sees for me, I'm கேம் சின்னதா சரிக்கான்னு சொல்றீங்களா? ஆமா ப்ரோ. ஸ்டோரி கேம்ல ஸ்டோரி என்ஜாய் பண்றோம். மூஞ்சி பத்தன பண்ண போறாங்க சின்னதா பண்றோம். எங்க இருக்கு அந்த வச்சி? எங்கடா போனா? ஓவர் அடிக்கிறாங்க. Finally! Yeah, you will later the country. Impossible. The student does not defeat the teacher. الشيء واقع مطلق بل كل ممكن. So it seems. You have won then. Go and claim your prize. You held fire in your hand, old man. It should have been destroyed. Destroy the only thing capable of ending the Crusades and creating true peace? Never. Then I will. We'll see about that. I applied my heart to know wisdom, and to know madness and folly. I perceived that this also was a chasing after wind. For in much wisdom is much grief. And he that increaseth knowledge increaseth sorrow. Destroy it! Destroy it as you said you would. I can't. Yes, you can, Altaïr. But you won't. இதான் பண்றேன் நான் இப்போ வெடி பட்டிருக்கேன். We've got it. எழுப்பிட்டீங்க. திருப்பி என்ன பண்றாங்க தெரியுமா? யாரது வெளியில? We've got the map. How many? At least half a dozen. We don't need them all. We should assume some amount of decay. I can't imagine they'll all still be functioning. At least 2 appear to reside on land masses that no longer exist. We'll dispatch teams to each site and determine viability. We only need 1, after all. What about the rest? Collect them. Let's not leave anything to chance. Last thing we need is some damn survivor making trouble for us in the new world. And the assassin? We have what we need. Kill him. Wait. You know how these things work. I doubt we'll be able to walk right in. What's your point? We might need him. His memories. I'd recommend we hold him until we have confirmation that there aren't any surprises waiting for us at the sites. This is a waste of time. You said it yourself. We shouldn't leave anything to chance. Very well. Ensure we have no further need of him, then kill him. Fine. Hello, JJ. Stop Hello, undermining JJ. my authority. I just saved your ass.
Let's go. We've got a lot of work to do. Don't get too comfortable, Mr. Miles. We'll be back for you soon enough. What the hell is that? Oh. Eaglutions பார்க்க முடியுதோ? இது கோடாட் இருக்குது. அங்க ஒரு டோர், அந்த டோர் மார்க் பண்ணிருக்காங்க. அங்க போய் பாப்போம். எஸ்கேப் பண்ண போறோம்னு நினைக்கிறேன். தெரியல. டோரா செவுரா அது? என்னென்னமோ வரைஞ்சிருக்கு. யோனா குனியா. என்னடா பேசுறீங்க? ஆஹா, இங்க வரு. என்ன ஜஸ்ட் ப்ரோ ஒல்லியா ஆயிட்டீங்க போல. என்ன ஒல்லிட்டு? Looks like, is that blood? I entered the hell were they keeping here before me? Abyss and What never happened to returned. What does it mean, I wonder? Nine 30 யூஸ்வலாக லைவ் க்ளோஸ் பண்ணுவோம். பர்ஃபெக்டாக கேம் முடியுது. ஜிஜி பாய்ஸ், ஜஸ்ட் கிட்டிங். தெரியும் கிட்டிங் தான், ஏன்னா அதுக்கான வாய்ப்புகளே இல்லை. அது யோசிப்பீங்க எப்படின்ட்டு. மூவி ஓவர், ஆல் பேக்கப் பண்ணி. ஓகே, இட்ஸ் ஓகே. இது ஓடுற வரைக்கும் ஓடணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஒரு வழியாக அசாசின் கிரீட் 1 முடிச்சிட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு God of War. எந்த டைரக்ஷனில் பண்ணதா? எஸ், இட்ஸ் ஓவர். டெஸ்க்டாப் வால்யூம் கம்மி பண்ணிட்டு வரேன், உங்களுக்கு மியூட் பண்ணிடுறேன். அது ஓவராக ஓடிட்டு இருக்குது. அதை க்ளோஸ் பண்ண கூட முடியல என்னால். ஆனால் எனக்கு கேட்குது, உங்களுக்கு மட்டும் கேட்காம இருக்கும். சரி, எனிவேஸ் நம்ம வந்துட்டு இந்த கேமை அழகாக முடிச்சிட்டோம். God of War போயிட்டு இருக்குது. God of War வந்துட்டு மேபி இந்த வீக்கில் நெக்ஸ்ட் வீக்கில் முடிச்சாலான்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் 2-3 பார்ட் வரும். அதுவும் முடிஞ்சிச்சுன்னா அப்புறம் அதை வேல்கரி சேசிங் அந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று பண்ணிகிட்டு இருக்கலாம். மீன்வைல் நம்ம செகண்ட் ஸ்டோரி கேமுக்கு வந்துட்டு பேட்மேன் ஆர்க்கம் ஒரு சரிங்க பேட்மேன் ஆர்க்கம் அசைலம் கேம் ஆஃப் தி இயர் எடிஷன் டெவலப் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க. அது ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட்டு. ஸோ நாளைக்கு எப்போ ஆஸ் யூஷுவல் டியூஸ்டே வெனஸ்டே லக்கில் வந்துட்டு நம்ம பிளாட்டினம் போக முடியுதான் பார்ப்போம். ஏன்னா பிளாட்டினமுக்கு ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது நம்ம வேல்ரண்ட்டில். ஸோ நான் டியூஸ்டே வெனஸ்டே வேல்ரண்ட்டில் சந்திப்போம் கைஸ். ஸோ இதோட நான் லைவை முடிச்சுக்கிறேன். ஏன்னா இன்னும் கிரெடிட்ஸ் ஓடிட்டுருக்கு. ஏன்னா எனக்கு நான் பேசுகிறேன் சத்தமாக பேசுகிறேன்னா மெதுவாக பேசுகிறேன் தெரில, அந்தளவுக்கு பின்னாடி பேக்ரவுண்ட் ஓடிக்கிட்டு இருக்குது. எனிவேஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் த சப்போர்ட் கைஸ். எனக்கு கமெண்ட்டை தான் மிஸ் பண்ணுறதான் பார்த்துக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு என் தலைவர் எஜ்ஜியோ தானே? எஸ், எஜ்ஜியோ தான் சிறப்பாக செய்வோம். ஆனால் ஒரு வேற ஒரு கேம் பிரேக் விட்டுட்டு அப்புறம் திருப்பி அசாசின்ஸ் கிரீட் வரலாம். அசாசின்ஸ் கிரீடே பார்த்துட்டு தான் உங்களுக்கும் போர் அடிச்சிடும் இல்லையா? ஸோ பேட்மேன் God of War இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு அப்படியே ஒரு நாள் வருவோம். 2 எதுவும் ஃபஸ்ட்டு முடியுதோ அது வந்துட்டு அப்போ இதுக்கு போயிடலாம். நம்ம வாட் இஸ் இட், அசாசின்ஸ் கிரீட் எஜ்ஜியோ இது செகண்ட் இதுக்கு போயிடலாம். ஸோ குட். அண்ட் ஸ்ரீஹரி ப்ரோவை காணோம் இன்னைக்கு, ஏன்னு தெரில. பட் ஸ்ரீஹரி ப்ரோ வந்தார்னா அவர் தான் நம்ம செகண்ட் வின்னர் இல்லையா? அவருக்கு வந்துட்டு நம்ம நாளைக்கு கொடுக்குறதா சொல்லியிருந்தேன் அவர்கிட்ட, September 14 கொடுக்குறேன்ட்டு. ஸோ அது கொடுத்துருவோம். மியூசிக் ஆஃப் காப்பிரைட் அலர்ட். இல்லை காப்பிரைட் இதுக்கெல்லாம் போட மாட்டாங்க. நான் ரொம்ப நேரம் வந்து மியூசிக் வந்துட்டு தான் இருக்கேன் அப்பப்போ சேஸ் பண்ணும் போதெல்லாம்.
AC2 ஓகே பாய் எஃப்ஐ ஹெச்எஸ் ஸ்னைப்பர் கோஸ்ட் வாரியர் ட்ரெய்லர் பாரு நவ் ட்ரெய்லர் பார்க்குறதா சரி ஒரு நிமிஷம் இந்த கேம் இன்னும் என்னால் இது பண்ண முடியல இந்த கிரெடிட்ஸ் மட்டும் முடியட்டும் இல்லைனா அந்த சவுண்டு தான் பேக்ரவுண்ட் ஓடிட்டு இருக்கு சரி நெக்ஸ்ட் கோஸ்ட் கேம் நைட் குட் நைட் ப்ரோ லாஸ்ட் ஷாடோ ப்ரோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கமிங் ப்ரோ குட் நைட் நெக்ஸ்ட் இஸ் விசாஜ் /Outlast விசில் ப்ளோவர் ஆர் Outlast 2 ஏய் ஏன் அப்படி பண்ணுற அது அப்புறமா ஆடலாமே சரி ஓகே விசில் ப்ளோவர் வேணால் பண்ணலாம் டென்ஷன் ஆகாதா நெக்ஸ்ட் வீக்கில் பண்ணலாம் சரியா ஆனால் விசாஜெல்லாம் இங்கே பாரு டூடே என்ன கலாய்க்கும் நான் பயந்துக்கிறதுக்கு டூட் என்ன கலாய்க்கும் ஆனால் அதுனாலே விசாஜ் ஆட முடியல என்னால் சத்தியமாக முடியாது ஓடிடு அப்படியே தட்ஸ் இட் ஃபினிஷ் லைக் தட் ஆமாம் ப்ரோ அப்படியே முடிச்சிட்டானுங்க ப்ரோ கபால் அப்படின்னு முடிச்சிட்டானுங்க லீகல் நோட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இருக்கு இப்போ சரி அதோட முடிஞ்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஹோப்ஃபுல்லி முடிஞ்சுன்னா இப்போ அவன் ஸ்னைப்பர் கோஸ்ட் வாரியர் ட்ரெய்லர் பார்க்க சொல்கிறேன் வேணா பார்ப்போம் யூ ஹவ் பீன் ஸ்கிப்பிங் திஸ் ஃபார் லைக் 3 games விசாஜ் டூ இட் விசாஜ் எனக்கு அவருக்கே பயமாக இருக்கா நான் சத்தியமாக நான் பயந்துடுவேன் நான் என்னை பற்றி உனக்கு தெரிய மாட்டேங்குது நான் அந்த Outlast விளாண்டுட்டு 2 நாள் சரியாக தூங்க முடியல எங்கள் வீட்டில் வேணா யாரையா வந்து சொல்லட்டுமா நிஜமாவே நடந்த கதை அது సుమ్మా சொல்லலை இந்த கதையை నేను చెప్తున్నాను తెలుసు అనేసి తెలుసు చూడి చెప్పాను మేడం నువ్వు వచ్చి చేస్తే ఏమర్థం சரி ஓகே எங்கள் அம்மா வந்து ஃப்ரூட்ஸ் எனக்கு டின்னர் வச்சுட்டு போகிறாங்க நான் என் டின்னர் எதனால உங்களுக்கு காட்டதே இல்லை இதுதான் என் டின்னர் பார்த்துக்கோங்க தெரியுதான்னு தெரில ஒரு ஆப்பிள் ஒரு கொய்யாக்கா ரொம்ப நாள் டின்னர் சாப்பிட்றேன் கேமரா மட்டும் ஆஃப் பண்ணிடுவேன் பட் காமிச்சது இல்லை அதனால தான் நீ காமிச்சேன் சரிங்க இவன் இங்கே வந்துட்டான் பட் நம்ம இதை அப்படியே குவிட் கேம் கொடுத்துட்டு எஸ் யுவர் ப்ராக்ரஸ் ஓகே அன்சேவ்டு ப்ராக்ரஸ் நான் போய் தொலையிட்டோம் அவர் அங்கே அன்இன்ஸ்டால் திஸ் 100% கம்ப்ளீட் பண்ணுற அளவுக்கு எனக்கு தெம்பு இல்லை ஸ்னைப்பர் கோஸ்ட் வாரியர் 3 பாரு நான் இப்போ பார்க்குறேன் சரி கேம் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு டிஸ்பிளே கேப்சர் ஆன் பண்ணிவிட்டு பார்க்குறேன் சரியா ஓ டயட்டா பொண்ணு பார்க்க போகிறாங்களா பார்த்துட்டு இருக்காங்க பட் அதனால இல்லை டயட் ரொம்ப நாளாக இருக்குன்னு அது டயட் மட்டும் தான் இருக்குது அது எக்ஸசைஸ் எல்லாம் எதுவும் பண்ணுறது இல்லை டயட் மட்டும் இருக்கனால எந்த யூஸும் இல்லை மக்களே டயட் இருந்தால் எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்கோ ஏன்னா அதில் எந்த ரிசல்ட்டும் கிடையாது தெலுங்கு ஆமாம் நான் தெலுங்குயா ஏன் இது என்ன ஒரு கேள்வி தெலுங்கு அப்படின்ட்டு வென் மேரேஜ் ஸ்மால் பேமெண்ட் ஃபார் 3 months ஸ்கிப் அப்படின்னா 3 months ஸ்கிப் தான் புரியல ஐ டோன்ட் நோ when marriage I don't know man still they are looking for a bride தான் ஆமா bride they look for a bride சரி what is this sniper ghost warrior என்னவோ டைப் பண்ணா அது என்னமோ சஜஸ்ட் பண்ணுது கூகுள் ஸ்னைப்பர் கோஸ்ட் வாரியர் என்ன 2 3 என்னென்னமோ இருக்கு ஸ்னைப்பர் கோஸ்ட் வாரியர் 3யா ஓகே 3 ட்ரெய்லர்லாம் வருது ஒரு காலத்தில் ட்ரெய்னர்லாம் போட்டு ஆடி இருக்கேன் இல்லைன்னு தான் சொல்ல மாட்டேன் அப்படியெல்லாம் நான் போய் சொல்ல மாட்டேன் ஒரு காலத்தில் அதுவும் ஆடி இருக்கேன் சீக்கிரம் ரஷ் பண்ணுவங்களுக்கு அசாசின்ஸ் கிரீடில் தான் நிறையா பண்ணுவேன் இது காப்பிரைட் இந்த சாங்கு காப்பிரைட் வருமா என்ன சரி தெரியல போட்டு பார்ப்போம் வந்துச்சுன்னா அதை மியூட் பண்ணிக்கிறேன் ஆஃப்டர் ஸ்ட்ரீமில் ஒன்றும் தப்பு இல்லை ஆனால் ஸ்னைப்பர் ஆனால் இந்த கேமோட ஆக்சுவலாக இந்த கேமோட இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த கேமோட ட்ரெய்லர் ஸ்னைப்பர் கோஸ்ட் வாரியர் 1 ட்ரெய்லர் நினைக்கிறேன் இது வந்த புதுசில் அது வந்துட்டு இட்ஸ் லைக் என்ன சொல்கிறது செம்மையாக இருக்கும் ட்ரெய்லர் பட் அந்தளவு கேம் எதுவும் ஹிட் ஆகலை அது ஏன்னு தெரில பட் ஐ லவ் தி கேம் நான் விளாண்டேன் கேம் அவ்வளோ ஹிட் ஆகலை ப்ரோ கல்யாணத்துக்கு கண்டிப்பாக இதில் என்ன கேள்வி எனக்கு வந்துட்டு க்ளோஸாக இங்கே இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு 10-15 பேர் தான் இப்போ ஆன்லைனில் தான் இவ்வளோ பேர் இருக்கீங்க டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு எல்லாம் இன்வைட் வரும் யாரெல்லாம் முடியுமோ கண்டிப்பாக வரலாம் பட் அதெல்லாம் நடக்கும்போது உங்களுக்கு சொல்கிறேன் டோன்ட் வரி சொல்லாமல் இருக்கவே மாட்டேன் ஏன்னா 2 நாள் லைவ் இல்லை அப்படின்னு சொல்லணும்னா அதெல்லாம் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தா நான் அப்படிலாம் சொல்லாமல் பண்ணிக்க மாட்டேன்
Yeah, HH Fiance will be OP. You skipped Ghost games for 3 months. Yeah, I know. I skipped Ghost games for 3 months. Ana small payment. Ada pavi. Visage, okay. I'll try one part. If I don't like it, I'll change the game. If that's okay. ஏன்னா நான் வந்துட்டு அன்றைக்கி அந்த ஃபஸ்ட்டு 2 சீனில் பயந்தேன் பார்த்தீங்களா அவுட்லாஸ்ட்டில். தட் வாஸ் ரியலி ஃபஸ்ட்டு டே. அன்றைக்கி நைட் வந்து ஒரு மாதிரியாகவே இருந்துச்சு எனக்கு. கான்ட்ராக்ட்ஸ் பாரு ஓபி. ஸ்னைப்பர் கோஸ்ட் வாரியர் கான்ட்ராக்ட்ஸ். நான் தப்பாக பார்த்துட்டு இருக்கேனா? One year ago. Desktop audio already muted. நான் இத்தனை நேரம் ஏங்க யாருமே சொல்லலை. நான் பாட்டி லைவ்ல அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கேனே. யாரோ ஒருத்தர் ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருந்தாங்கல்ல. ஜிஜி. Welcome to Sniper Ghost Warrior Contracts. Tactical sandbox first-person shooter. எனக்கு இந்த ட்ரெய்லரில் எனக்கு வந்துட்டு ப்ரோ யூ டேக் voting in Discord for Ghost games. Visage Outlaws 2 டிவோ ஒரு அப்படி ஒரு கேம் இருக்கா? ஏன்னா இப்படிலாம் பண்ணுற? சரி நான் வந்து இது பண்ணுறேன். பிளேயிங் ட்ரெய்னர் இஸ் ஃபன் இன் நியூ கேம் ப்ளஸ். ப்ரோ லாஸ்ட் ஷேடோ ப்ரோ இது ஆக்சுவலாக நான் இது இருக்குல்ல அசாசின்ஸ் கிரீடு ட்ரெயினர் போட்டுட்டு ஒடிசி தான் விளாண்டேன். ஆக்சுவலாக ஒடிசியில் ஆரிஜின்ஸ் வந்துட்டு ட்ரெயினர் போட்டேன். இட் வாஸ் லைக் வாஸ்ட் கேம் போயிட்டே இருந்துச்சா. ட்ரெயினர் போட்டு எல்லா பெரிய பெரிய ஆளையும் போய் வெட்டி கொண்டு வந்து அசாசின் பண்ணுறது இது பண்ணிருந்தேன். எனக்கு பார்க்க வேண்டிய ட்ரெய்லரே இதாங்க. இதை விட்டுட்டு மற்ற ட்ரெய்லர் பார்த்துட்டு இருக்கேன் பாருங்களேன். உங்களுக்கு நீங்களாம் அந்த ட்ரெய்லர் பார்த்தீங்களான்னு தெரில. திஸ் இஸ் வாட் ஷுட் பி. என்ன சொல்கிறது? திஸ் இஸ் வாட் த கேம் இஸ் meant to be. Actually, time is running out. The prophecies say Fimbulwinter leads to Ragnarok. Kratos is a star. War is coming. My story doesn't end hiding in these woods. I should be out there. அட்ரஸ் எவ்வளோ வளர்ந்துட்டான் பாருங்களேன். அட்ரஸ்க்கு வந்து ஹண்ட் பண்ணவே தெரியாது. ஹண்ட் பண்ண போன கேம் சொல்லி தருவோம். ஹண்ட் பண்ண தப்பு பண்ணுவான். அப்புறம் திருப்பி வெயிட் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு பொறுமையாக அடிக்கணும்லாம் சொல்லி தருவோம். இப்போ அவனே தனியாக போய் ஒரு மானம் வேட்டையாட்டி கொண்டு வந்திருக்கான். இது வந்துட்டு ஒரு பெரிய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தான். பட் அவன் மூஞ்சி வந்து ஏன் இப்படி வச்சிருக்கான்? Finding out who I am, who Loki is. I will not allow you to pick a fight with gods. I don't want to fight anyone. I just want answers. And if those answers lead to you know why Freya is angry. உங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரியும். That's what Mother wanted. You do not know what Mother wanted. Well, I recognize that dour expression anywhere. Odin's got tricks up his sleeve. Full bro freeze ஆயிடுச்சு. Ragnarok is coming இல்லையா? அதனால எல்லாமே ஃப்ரீஸ்டா இருக்கு பாருங்க. ஓவர் ஸ்னோ. அந்த லேக்ல நம்ம வந்து போட்டை தூக்கிட்டு போன வாரம் சாட்டர்டே விளையாடும் போது தான் போயிட்டு இருந்தோம். இன்னைக்கு ஃபுல்லாக ஃப்ரோசனாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த ட்ரெய்லரில். த மியூசிக் எஸ் கிரேட்டோஸ் வெர்சஸ் குண்டு கடவுள் தார். ஆக்சுவலி இஸ் குண்டு கடவுள் தாங்க மித்தாலஜி படி. What if there was someone who could help us? You mean Tyr, the old god of war in these lands, who is dead? Well, for a dead man, Odin seemed pretty keen on seeing he wasn't found. இந்த வாட்டி நிறைய மக்களை பார்க்க முடியுது. We gotta find him. Come in. What in all yarns be the happen? Brock and Sindri. We're trying to stop Ragnarok, to help people. And what if the only way to do that is war? War is not the only way. Well, that's an upgrade. Stop thinking like a father for a moment and start thinking like a general. No! You seem like a calm and reasonable person. Are you a calm and reasonable person? அதாவது தார் வந்துட்டு கிரேட்டோஸை பார்த்து கேட்குறான் அந்த கேள்வி. யூ சீம் லைக் எ காம் அண்ட் ரீசனபிள் பர்சன் அப்படின்ட்டு. ஏன்டா டேய் உன் பசங்க 2 பேத்தையும் போட்டதே அவன் தான்டா.
moments of crisis. Panic does nothing. Harness it. Oh, Centaur is back. Let it serve you. Here. Are you coming with us? எந்திரி போகும் பாரு. எத்தனை பெருசு இருக்காம பாருங்க டியர். ஆனால் டியர் செத்துட்டதா தான் நினச்சிட்டு இருப்போம். நம்ம அவரோட மித்தாலஜிஸ் எல்லாம் படிச்சுட்டு இருப்போம் இல்லையா. போன இது விளாண்டுறது பார்த்தீங்கன்னா அவனை பற்றி எல்லா இடத்தையும் போட்டிருப்பாங்க, அது படிச்சுட்டு இருப்போம். ஆனால் இப்போ உயிரோடு இருக்கான் பாருங்க கேப்டிவா. ஓடன் தான் வந்துட்டு டியருக்கு என்ன சொல்கிறது, டியரோட ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாமே ஓடனுக்கு அகெயின்ஸ்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஏன்னா பீஸாக இருக்கணும், எல்லாமே எல்லா 9 realmsம் பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இவனோட ஆசை, டியரோட ஆசை. ஹீ இஸ் லைக் காட் ஆஃப் வார் இன் நார்ஸ் மித்தாலஜி. அவனோட ஆசை தான். பட் ஓடன் வந்து அப்படி கிடையாது. அவன் எல்லாத்தையும் அவனை கீழே வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது ஓடனோட தாட். ஸோ அதனால ஓடன் தான் இவன் இது பண்ணி வச்சிருக்கான்னு நினைக்கிறேன். You'll get your answers soon enough. Well, some of them. இந்த கேரக்டர் பற்றி சும்மா சர்ச் பண்ணி பார்த்தேன். இது பேர் ஆண்ட்ரோமெடா அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஆண்ட்ரோமெடா வந்துட்டு ஷீஸ் மதர் ஆஃப் மான்ஸ்டர்ஸ் ஆர் சம்திங், ஐ டோன்ட் நோ எக்ஸாக்டாக. அது வந்து லோக்கியோட ஃப்ரெண்டாக இருப்பலாம். நார்ஸ் மித்தாலஜியில் லோக்கிஸ் ஃப்ரெண்டு சீப்ஸ். பட் இந்த கேரக்டர் பற்றி நம்ம இந்த கேமில் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். கண்டிப்பாக PlayStation 5 வந்துட்டு நான் வாங்குறதா உறுதி. நெக்ஸ்ட் கப்புள் ஆஃப் மந்த்ஸ் டெஃபினட்டாக நியூ ஜாப் போனவொடனே அதை வாங்கிடுவேன். இந்த கேமு ஸ்பைடர்மேன் 2, மார்வல் எக்ஸ்மேன் அந்த வருதுல ஆரிஜின் புல்வரினோடது, இது எல்லாமே வந்துட்டு வந்தவொடனே ஃபஸ்ட்டு டே ஐ வில் பி ஸ்ட்ரீமிங். அது வந்து நோ டவுட். டிட் யூ நோ தீசஸ் யார் அது? ஐ டோன்ட் நோ. ஹி டைட். ஹூ டைட்? டியர் வந்து செத்துட்டான்னு நினச்சிட்டு இருப்போம் நம்ம. ராக்னாரோக் அனிமேட்டட் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் சீரிஸ் அதை நான் பார்த்ததில்ல. டியர் வந்துட்டு காட் ஆஃப் வாரில் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில் விளையாடும் போது we will think like he's already dead and something அந்த மாதிரி. தென் PS4 கிவ்அவே அடப்பாவி. ஏஜ் ஆஃப் மித்தாலஜிலையும் ஆக்சுவலாக அந்த க்ரீக் காட் ஜூஸ் இதெல்லாம் வருவானுங்க. அது சின்ன வயசு விளாண்ட ஞாபகம் இருக்குது. ஆக்சுவலி ஸ்பைடர்மேன் 2 ட்ரெய்லர் நான் பார்க்கவே இல்லை இது வரைக்கும். ஃபஸ்ட்டு திங் என்னன்னா இது நான் பார்க்கவே இல்லை. இது கூட நான் பார்த்துட்டேன். இதை நான் ஏன் பார்க்கலன்னு தெரியல. இது மட்டும் ஒரு வாட்டி பார்த்துருவோம். இது நான் பார்த்துட்டு we will close the stream. TCS noun. Watch contracts. Contracts கண்டிப்பா ஆஃப்டர் ஸ்ட்ரீம்ல பாருங்க. For as long as I can remember, I have looked for an equal. One who could push me. இந்த ஷூட் நம்ம ஆல்ரெடி இருக்கு, பட் எலக்ட்ரிக் பவர் இப்ப புதுசா இருக்கு. மைல்ஸ் மொரால். One who could even beat me. Yet all I found is disappointment. Will one of you finally give me what I desire? இந்த போஸ்டர் மட்டும் பார்த்தேன். நிறைய மீம்ல வந்துருச்சு. விஆர் வேணும் போட்டு. இல்லை இப்போ இதில் வந்து நோட்டீஸ் பண்ணிங்களா இந்த இதில் இப்போ ஆக்சுவலாக ஸ்பைடர்மேன் பேசலை, வெனமும் பேசலை, தேர்டாக ஒரு பர்சன் பேசிகிட்டு இருக்கான். எல்லோரும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த ஐயோ அவன் பேர் வேறு டக்குனு ஒன் ஹண்டர் கை வில் பி தேர் ரைட், ஐ ஃபர்காட் அவன் பேர். அவன் தான் பேசுகிறதா நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க க்ளோஸாக. ஆமாயா ஜிடி ரொம்ப நான் போட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு. கேம் முடிச்சுட்டேன். கேம் முடிச்சு சும்மா ட்ரெய்லர் பார்த்துட்ருக்கேன் ப்ரோ. பட் நோவே ஹோம் இஸ் ஜஸ்ட் ஓபி அண்ட் ரொம்ப எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸில் உட்காந்துருக்கோம். எப்படி இருந்தாலும் வி வில் வெல்கம் த மூவி. அதுதான் என்னோட ஐடியா. எப்படி இருந்தாலும் அந்த மூவியை நாங்கள் வெல்கம் பண்ணுறது தான் இருக்குது. மைல்ஸ் மொரால்ஸ் நம்ம சேனலில் பண்ணியிருக்கோம். பட் அது பண்ணும்போது நீங்கள் யாருமே இல்லை நினைக்கிறேன். நீங்கள் யாருமே எனக்கு சப் பண்ணல அந்த டைமில். நான் வந்து 400 இருக்கும்போதோ 400 கம்மியாக இருக்கும்போது ஐ டிட் தட். நம்ம சேனலில் பார்த்து இருக்கோம் நம்ம. பட் ஐ வில் டூ அ ரீஸ்ட்ரீம் ஃபார் மைல்ஸ் மொரால்ஸ் பிஃபோர் திஸ் ஒன் கம்ஸ். கண்டிப்பாக அது இருக்குது.
ஏன்னா இதுக்கு மைல்ஸ் மொரால்ஸ் ஸ்டோரியும் தெரியாமல், ஆனால் இதில் ரெண்டு கேரக்டர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதுதான் நான் வந்துட்டு என்ன சொல்கிறது, ரெண்டில் எது சூஸ் பண்ணி விளாட்ற மாதிரி இருக்கும்னு தெரியல. ரெண்டுமே இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் கேட்டால். அந்த எல்லோ கலர் எலக்ட்ரிக் பவர் நம்மக்கிட்ட ஆல்ரெடி மைல்ஸ் மொரால்ஸில் இருக்கும். இங்கே இருக்குது, நம்மக்கிட்ட தான் இருக்குது. அப்போல்லாம் எனக்கு தம்ப்நெயில் கூட கிரியேட் பண்ண தெரியாது. ஆனால் மனுஷருங்க ஃபஸ்ட் இதுக்கு தம்ப்நெயிலே கிடையாது, செகண்ட் இதுக்கு தான் தம்ப்நெயில் வச்சுருப்பேன். இது வந்துட்டு சும்மா நம்ம இதுலேயே எடிட் பண்ணி பண்ணது. அப்போ நான் பண்ணேன், கேம் ரிலீஸ் ஆன அன்றைக்கி 5 மணி நேரம் ஒட்டுக்கா உட்காந்து ஸ்ட்ரீம் பண்ணேன் இதை. அப்போ நான் இதை நம்மக்கிட்ட ஹையஸ்ட் வியூஸாக இருந்துச்சு ஒரு 6 மாதத்துக்கு. ஐ டோன்ட் நோ. கேம் முடிச்சிட்டேன்னு சொன்னீங்க, செகண்ட் பார்ட் எங்கேன்னு கேட்டார். முடிச்சிட்டேன் ப்ரோ, பிளேலிஸ்ட் இருக்குன்னு ஆகாஷ் இருந்தார் ஃபஸ்ட்டு. அப்புறம் ஆகாஷ் டூ லாஸ்ட் ஆஃப் அஸ் 2 ரீடு வித்வுட் ஸ்கிப்பிங் சீன்ஸ். வென் டிட் ஐ ஸ்கிப் சீன்ஸ்? அந்த ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது சீன் ஸ்கிப் ஓ ஓகே தேட் யூஆர் ஆஸ்கிங்கா பிட்ரேட். தப்பு மேன். எதை கேட்குறான் பாருங்களேன். தப்பு 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 தப்பு. அது போட்டால் அப்புறம் திருப்பி 18+ அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் போட வேண்டியது இருக்கும். அப்புறம் மட்டும் ஃபேஸ் கேம்லாம் இருக்காது. பட் இந்த ஆனால் பிளேசஸில் இப்போ போடும்போது ஃபேஸ் கேம் போகிறது வந்து டவுட்டாக இருக்குது. ஏன்னா என்னோட கேப்சர் கார்டு மூலிமா ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறது வந்து முக்கியம் இருக்குது. ஸோ ப்ளே ஸ்டேஷன் வாங்கணும், கேப்சர் கார்டு வாங்கணும், நல்ல மவுஸ் கீபோர்டு வாங்கணும், ஏகப்பட்ட செலவு இருக்குது. ஒரு செகண்ட் மானிட்டர் வாங்கணும். ஐம் ஹேவிங் லேப்டாப், அது வரைக்கும் பிரச்சனை இல்லை. நீங்கள் அந்த லேப்டாப் போகிற வரைக்கும் பிரச்சனை இல்லை. பட் ஸ்டில் வாட்ச் கான்ட்ராக்ட்ஸ் நான் பார்க்குறேன், ஆஃப் தி ஸ்ட்ரீமில் பார்க்குறேன். ஆல்ரெடி லேட் ஆச்சு. கண்டிப்பாக ரீட் அபவ் கமெண்ட்ஸ் as well. இது மைல்ஸ் மொரால்ஸ் பண்ணப்போ ஐ வாஸ் நாட் அ ரெகுலர் வியூவர், ஜஸ்ட் அ ஸ்ட்ரேஞ்சர். ஓ ஓகே ஓகே, ரெகுலர் வியூவர் இல்லை நீ இருந்தியா இல்லைங்கிறது ஞாபகம் இல்லை எனக்கு. பட் நீ வந்துட்டு அந்த 5 மணி நேரம் இருந்தனால அது வந்துட்டு 500 கமெண்ட் தான் இருந்துச்சு. நீ எல்லாம் இருந்தால் 1000 கமெண்ட் ரீச் பண்ணியிருப்போம். 5 மணி நேரத்தில் 500 கமெண்ட் தான் வந்துச்சு. அப்போது அது ரேண்டம் பீப்புள் நிறைய பேர் அன்றைக்கி வந்து பார்த்தாருங்க. ஏன்னா அந்த கேம் அன்றைக்கி தான் ரிலீஸ் ஆச்சு இல்லையா. 8 மணிக்கு ரிலீஸு, நான் வந்துட்டு ஒரு 10 மணிக்கு போல் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ஸோ அது நிறைய ரேண்டம் பீப்புள் வந்து பார்த்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு போனாங்க. நாட் டு வரி. லாஸ்ட் ஆஃப் அஸ் 2 பண்ணும்போது அப்படி தான் 2-3 பேர் வந்துட்டு இந்த மாதிரி இந்த கேம் நான் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டேன், 1 விளாண்டுட்டு ஐம் ஜஸ்ட் வெயிட்டிங் டு பை திஸ் ஒன் அப்படின்னு தான் சொல்லிட்டு போனாங்க நிறைய பேர். ஸோ இந்த மாதிரி கேம்ஸ் எல்லாமே இது பிசிக்கும் வரணும், எல்லாரும் விளாடணுங்கிறது என்னோட ஆசை. லைக் அன்சார்ட்டட் இது எல்லாமே ஒரு பாயிண்ட்ல பிசிக்கு விட்டாங்கன்னா எவ்ரி ஒன் கேன் என்ஜாய். ஐ நெவர் ஈவன் கமெண்டட் இன் தோஸ் ஸ்ட்ரீம். அதான் சொல்கிறேன், யூ நெவர் கமெண்டடா. நீ இருந்திருந்தா 1000 ரீச் ஆயிருக்குன்னு சொல்கிறேனே, நான் தான் சொல்கிறேனே. சரி எனிவேஸ் நான் போய் சாப்பிட்றேன். ஆப்பிள்லாம் அப்படியே கருப்பாயிடணும் கொஞ்சம் வச்சேன்னா. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் த சப்போர்ட் கைஸ். நாளைக்கு சந்திப்போம். நாளைக்கு வேலரண்ட்டில் நாளைக்கு ஏதாவது கிளிப்பு கிடைக்குதான் பார்ப்போம். ஆக்சுவலி இன்னும் ஒரு 3 கிளிப் எடுத்து வச்சிருக்கேன். மீ அண்ட் ஜெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிளிப்பு, இந்த ஏகப்பட்ட கிளிப்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன். பேட்டில் சேஜ் கிளச்சு இதெல்லாம் நோ ஏஸ் வந்துட்டு இப்போ அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் இல்லையா. அது ஒரு ரீச் எவ்வளோ பெரிய ரீச் கிடைக்கல. அது ஆக்சுவலி அன்னெசரியாக கொஞ்சம் கம்மியாக கட் பண்ணிட்டேன். தட் வாஸ் மை பேட். பட் ஸ்டில் அது மற்ற வீடியோஸ் எல்லாம் கரெக்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதெல்லாம் ஒன்று அப்லோட் பண்ணுறேன் ஷார்ட்ஸு. அதே மாதிரி நம்ம ஷார்ட்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுவோம், ஃபன் பண்ணுவோம். ஷார்ட் ஃபண்டிங் வாங்க ட்ரை பண்ணுவோம் யூடியூப்லேருந்து, அட்லீஸ்ட் மானிட்டைஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி. ஓகே கைஸ், பை. முடிஞ்சளவுக்கு ஓகே. முக்கியமான விஷயம் மறந்துட்டேன், இன்னொரு 47 சப் வந்தால் நம்ம 1K ரீச் ஆகிடுவோம். எனக்கு தெரிஞ்சு இங்கே இருக்க எல்லாருமே ஷேர் பண்ணிட்டீங்க. சாரி, இங்கே இருக்க எல்லாமே ஷேர் பண்ணிட்டீங்க. பட் ஸ்டில் நான் மறுபடியும் கேட்குறது என் கடமை இல்லையா. ஸோ முடிஞ்சால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னொரு 47 சப்ஸ். ஸோ ஆனால் கம்யூனிட்டி போஸ்ட் வந்துட்டு நம்மளுக்கு 500 சப்புக்கே வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கம்யூனிட்டி டேப் வரப்போகுதுன்னு சொல்லிட்டு ஆக்டா சொன்னார். எங்கே அது படித்தாருன்னு தெரில. நான் அது தேடி பார்த்தேன், எனக்கு கிடைக்கல. யூடியூப் நியூஸ் லெட்டர்லேயும் இல்லை. பட் ஸ்டில் வில் சி. கார்த்திக் ப்ரோ வாங்க, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. கரெக்டாக நான் ஒரு 2 நிமிஷம் லேட்டாக இருந்தீங்கன்னா நான் ஸ்ட்ரீமை க்ளோஸ் பண்ணியிருப்பேன் ப்ரோ. நியூ வேர்ல்டு இஸ் இன் பீட்டா ப்ரோ, டிட் யூ ட்ரை இட்? நியூ வேர்ல்டு என்ன நியூ வேர்ல்டு ப்ரோ? சாரி எனக்கு தெரியல, இருங்க. நியூ வேர்ல்டு சாரி, இது நான் வந்து ஆஃப் ஸ்ட்ரீமில் பார்க்குறேன். இங்கே அவன் காப்பிரைட் ஸ்ட்ரைக் கொடுத்துருவான் இதை பார்த்தோன்னா. பட் நியூ வேர்ல்டுன்னு ஒன்று சொல்லியிருக்கீங்க இல்லையா, அது பார்ப்போம். இட்ஸ் லைக் ஓப்பன் பாய் ப்ரோ சி அண்ட் ஃப்ராக்சர் தான். ஃப்ராக்சர் இந்த வாரம் ஃபுல்லாக ஃப்ராக்சர் நம்மளுக்கு காம்பில் வராதுன்னு நினைக்கிறேன். நாளைக்கு காம்பு தான் போவோம், அதனால் பிரச்சனை இல்லை. வந்துச்சுன்னா சரி ஓகே. யா ப்ரோ வருது. ஒன்லி ஃபார் 500 சப்ஸ் யூ கேன் கம்யூனிட்டி போஸ்ட்.
நல்லது ஆக்சுவலி இட்ஸ் ரியலி குட் திங் தெரியுமா பிகாஸ் நம்ம என்ன கம்யூனிட்டி போஸ்ட்டில் தான் நம்ம வந்துட்டு காலையிலேயே போஸ்ட் பண்ணிட்டு ஈவினிங் ஸ்ட்ரீமுக்கு வரலாம் ஐ கேன் ஜஸ்ட் ரிமைண்ட் பீப்புள் சோ மெனி பீப்புள் இப்போ நான் டிஸ்கார்டில் எவரிவன் அப்படின்னு போடும்போது தான் நிறைய பேருக்கு தெரிய வருது இல்லையா அந்த மாதிரி இல்லாமல் இது கம்யூனிட்டி போஸ்ட்டில் ஓகே இந்த டைமில் வந்துருவாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது பண்ணலாம் ஸ்கெடியூல் பண்ணலாம் நிறைய ஸ்கெடியூல் பண்ணி கூட பண்ணலாம் பட் ஸ்கெடியூல் பண்ணுறது பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ வந்து லைக் மட்டும் போகிறவங்க வந்து லைவ் அப்போ வந்து லைக் போட மாட்டாங்க அட்லீஸ்ட் லைவ் முடிஞ்சதுக்கு முன்னாடி லைவ் ஸ்கெடியூல்லேயே வந்து லைக் போட்டுட்டு போயிடுவாங்க ஒரு இன்டராக்ஷன் கிடைக்காது அதனால தான் நான் ஸ்கெடியூல் பண்ணுறது இல்லை ஸோ வரவங்க லைவ்லேயே வரட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் ஸ்டில் ரிடீம் நூப் யோ மாங்கே சரியாரி ப்ரோ ஆயா நாளைக்கு எக்ஸாம்ஸாக வர ப்ரோ நோ ப்ராப்ளம் சரி ப்ரோ நாளைக்கு முடிஞ்சால் மறக்காமல் வந்துடுங்க இல்லைன்னா கம்மிங் ஃப்ரம் டுமாரோ நோ ப்ராப்ளம் அதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனை இல்லை நாளைக்கு வந்து வேலை ஆடுவோம் நீங்கள் தான் கிவ்வே வின்னர் இல்லையா நீங்க மறக்காம நாளைக்கு வந்துருங்க நாளைக்கு உங்க அக்கவுண்ட் வாங்கி தான் இவர் முகத்துல ஒரு தேஜஸ பார்த்தேன் எதையோ சாதிச்ச ஒரு சந்தோஷம் இவர் கண்ணுல எனக்கு தெரிஞ்சது ஆக்டோ கேமர் ட்விட்டர்ல அஃபிஷியல் யூடியூப் பேஜ்ல ஓகே ப்ரோ நான் வந்துட்டு அது படிச்சு பார்க்கல நம்ம எனக்கு நியூஸ் லெட்டர் வரும் பார்த்தே நம்மளுக்கு மந்த்லி அதில் எப்பவுமே அப்டேட் சொல்லுவான் அவன் ஏன் இந்த வாட்டி சொல்லாங்கிறது தெரியல பட் ஸ்டில் நீங்கள் அதான் சொல்ல நீங்கள் அவர் சொன்னார் தான் சொன்னேன் நீங்கள் தப்பாக நினச்சிடாதீங்க ப்ரோ நம்பிக்கை இல்லாமலாம் சொல்லலை அதான் இவன் ஹைத்தம் ஐ ஹாவ் வெரி கன்னிங் ஐடியா பட் இட்ஸ் சூப்பர் கன்னிங் யூ டோன்ட் லைக் இட் தோ என்னையா சொல்கிற பிட்ரேடு 49 சப்ஸா இட்ஸ் 953 ஃபார் மீ எனக்கு தெரில நீ அப்போலேருந்து என் சேனல் ஆன்லேயே வச்சிருக்க போல பின்னாடி போய் பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு அப்டேட் இருக்கும் சரி எனிவேஸ் ஐ டோன்ட் வாண்ட் யுவர் கன்னிங் ஐடியா நீ வந்து ஸ்பேம் அக்கௌண்ட்டில் தயவு செஞ்சு சப்வே பண்ணாத ஜஸ்ட் ஷேர் பாசிபிள் ஷேர் தட் இஸ் த லீஸ்ட் ஐ கேன் ஆஸ்க் ஃபார் ஈஸி வியூஸ் அண்ட் சப்ஸ் வேண்டாம் நீ எதை பண்ணுற நியூ வேர்ல்ட் இஸ் மேட் ஃபார் ஸ்ட்ரீமர்ஸ் சீரியஸ்லி சரி கண்டிப்பாக அது நம்ம இந்த ஆஃப் த ஸ்ட்ரீமில் லைவ் வேறு ஏதோ வீடியோ பார்க்குறேன் ஏன்னா வேறு எந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு எனக்கு பயமாக இருக்குது ஐஜிஎன்லாம் போட்டால் திடீர்னு கொடுத்துட்டான்னு வச்சுக்கோங்க எதுக்கு வம்பு டெஃபினட்டாக அதை பார்க்குறேன் லாஸ்ட்டாக ப்ரோ பார்த்துட்டு மேபி நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரீமில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நான் நாளைக்கு நாட் ஸ்பேம் அக்கௌண்ட்ஸ் நாட் மை அக்கௌண்ட்ஸ் இட்ஸ் கால் ரோல் பிளே ஓ தட் திங் ஓகே அது நிறைய பேர் கேட்குறாங்க ஆக்சுவலாக எனக்கு முன்னாடி கேட்டாங்க நான் வந்து நான் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னு சொல்லி அப்போவே அப்ரூட்டாக கட் பண்ணிட்டேன் அவங்கெல்லாம் இப்போ காணாமே போயிட்டாங்க என் சேனலில் பட் பண்ணலாம் எனக்கு வந்துட்டு அதான் சொல்ல அது கோர்வையாக பேச வராது இப்போது ஏதோ ஒன்று ப்ரூவ் பண்ணுங்கிற பாயிண்டில் நான் பேசினேன் பட் அந்த ரோல் பிளேல அந்தளவுக்கு பேசுவேனா அப்படிங்கிறது தெரியல யூ கேன் கிவ் இட் அ ட்ரை ஒன் ஆர் 2 days ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் நல்லா இருந்துச்சுன்னா வி வில் ரோல் பிளே ப்ளஸ் டொனேஷன்ஸ் ஈக்குவல் டு வியூஸ் ப்ளஸ் சப்ஸா ரோல் பிளே ப்ளஸ் டொனேஷன்ஸ்னா வாட் யூ மீன் பை டொனேஷன்ஸ் this is 3 years of experience of YouTube surfing ஆர்பி பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் நல்லா போகும் ஆமாம் ஆர்பி பண்ணால் கண்டிப்பாக ரெஸ்பான்ஸ் நல்லா இருக்குங்கிறது வந்துட்டு என்ன சொல்கிறது டினை பண்ண முடியாத உண்மை பட் அதுக்காக மட்டும் ரோல் ப்ளே பண்ணாமல் நம்மளுக்கும் பிடிச்சிருக்கணும் இல்லையா அதுக்கு அந்த இதுவும் பார்க்குறேன் ஏன்னா நம்ம வியூஸுக்காகன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேம் இப்போ பப்ஜி மொபைல் எடுத்தோன்னா கண்டிப்பாக எனக்கு வந்துட்டு சப்ஸி ஏறி இருக்கும் இந்நேரத்துக்கு ஆனால் எனக்கு அந்த பப்ஜி மொபைலில் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கா அப்படிங்கிறது பார்த்தா கொஸ்டின் மார்க் தான் பட் ஜிடிஏ ரோல் ப்ளே வந்துட்டு அவ்வளோ மோசம்லாம் கிடையாது எனக்கு பிடிக்காதுலாம் கிடையாது எனக்கு வராதனால பண்ணல பட் ஐ வுட் லைக் டு ப்ளே பண்ணுவோம் ஏதோ திங்க் பண்ணுவோம் ஒரு கேரக்டர் கொண்டு வரணும் அப்படி ஸ்ட்ரெயிட்டாக இறங்கிட முடியாது அண்ட் டூடு நம்பி இறங்கணுன்னா திடீர்னு ஒரு நாள் பண்ணலாங்க ஒரு நாள் பண்ண வேண்டாம்னு சொல்லும் ஸோ வி ஹேவ் டு திங்க் அ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஸோ பார்ப்போம் இட்ஸ் லைக் வேர்ல்ட் ஆஃப் ஒர்க் ஓகே அதுவும் கிரைண்ட் பண்ணி இதெல்லாம் பண்ணுமா ஓகே பட் ப்ரோ நீங்கள் ஆர்பி டெய்லி பண்ணும் அப்போனா தான் நல்லா போகும் அதான் ஆர்பி டெய்லி பண்ண முடியாது நம்ம நான் வந்துட்டு ஒரு கோடு போட்டு வாழ்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு 3 நாள் மல்டிப்ளேயர் கேம் ஒரு 3 நாள் ஸ்டோரி கேம் ஒரு 2 நாள் ரேண்டமாக டூடு சொல்கிற கேம் அப்படி தான் போயிட்டுருக்கேன் ஸ்கெடியூல்ஸ் ஸோ லெட்ஸ் சி இட்ஸ் இஃப் யூ ஆர் ரோல் பிளே சர்வர் அண்ட் யூ டொனேட் அ காய் இன் த சர்வர் who has more views than you get free views and subs ஓகே ஐம் நாட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நம்ம டிஸ்கார்டில் அப்புறமா பேசுவோம் பட் பார்ப்போம் இது என்னங்கிறது தெரியல இந்த அளவுக்கு நீ சொல்கிறது எனக்கு புரியல எதில் டொனேஷன் ரியல் லைஃப் டொனேஷன் சொல்கிறியா இன்கேம் டொனேஷன் சொல்கிறியா இட்ஸ் லைக் வேர்ல்ட் ஆஃப் வார் கிராஃப்ட் ஓகே ஆர்பிஜி ஆர்பிஜி ஓகே கைஸ் நான் இதோட லைவ் முடிச்சுக்கிறேன் ஏதோ பேசுறது எனக்கு கொஞ்சம் இருமல் வர மாதிரி இருக்குது நாளைக்கு சந்திப்போம் பாய் குட் நைட் பாய் அக்டோ பாய் எஃப்ஐ பாய் லாஸ்ட் ஆடோ ப்ரோ பாய் பிட்ரேட்
வேறு யார் பாய் டிவேன் பாய் மாக்கி பாய் சரியாரி ப்ரோ பாய் கூல் கார்த்திக் என்ன சொன்னார் நான் வெல்கம் மட்டும் சொல்லிட்டு அவர் இதை பண்ண ஐடி ஓப்பன் பண்ணல இல்லாட்டி வந்திருப்பேன் அப்போவே நோ ப்ராப்ளம் கூல் கார்த்திக் ப்ரோ அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அவர் கமெண்ட் வெல்கம் மட்டும் பண்ணிட்டு அவர் கமெண்ட்டை மிஸ் பண்ணிட்டேன் பாருங்க இதுதான் நான் பண்ணிருக்கேன் எப்படியும் இப்போ இந்நேரத்துக்கு பிடிஎஸ் கோவப்பட்டிருப்பான்னு நினைக்கிறேன் அசாசின்ஸ் கிரீட் யூனிட்டி பாரு கண்டிப்பாக பார்ப்பேன் அது விளாடுவோம் அது ஆர்டரில் அந்த கேம் ரிலீஸ் ஆர்டரில் அது விளாண்டு தான் இருக்கேன் அதுவும் ஒரு நாள் பண்ணுவோம் அந்த யூனிட்டி ஃபுல் கேம் முடிச்சுட்டு தான் இது பண்ணுவோம் ஸோ டோன்ட் வரி it's just if you are a small YouTuber who plays role play if you donate IRL I mean okay அது வரும்போது வரட்டும் அந்த மாதிரி நம்ம இறங்க வேண்டாம் let's see we'll think about it சரியா okay bye good night